Right, everyone. We're going to start computer hardware part 2, the session 2. I think I have shared the node in LMS. You can download the node from there. Note download current flow in LMS again. Okay. So in the last session, we discussed about computer memory. Sorry, computer CPU and the computer hardware. Sorry, about computer input devices. Then here we can discuss about computer memory and output devices, and again storage devices, right? Okay. First of all, you can start by computer memory. Computer memory तमाम एक कथा कर memory सा output device तमाम कथा करने. Okay, so already you are aware what is computer memory. So main memory is the RAM, random access memory. Random access memory के तमाई main memory के computer के पावर चिवेने. थोड़ा अनिवार्य memory के लिए computer structure के दी, computer architecture के दी memory के लिए क्या करने अत्यावश्यक device का. वो तभी कथा करा हम input එකක්ම हम instruction එකක්ම save වෙන්නේ memory එකේ process වුණාට පස්සේ ඒ දේවල් ආපහු save වෙන්නේ memory එකේ. Again in memory we going to discuss about cache memory, primary memory and secondary memory. මේ කියන memory වර්ග තුන ගැන අපි කතා කරනවා. Okay. Then cache memory. So cache memory we already discussed about when we discuss about CPU, we discuss about cache memory. Again, I told you that it is level 1 cache. There are several other levels I told you earlier. So අපි CPU ගැන කතා කරද්දී cache memory ගැන කතා කරා. එතනදී cache memory level 1 ගැන තමයි කතා කරේ. සාමාන්‍ය CPU එකක නැත්නම් cache memory එකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය තමයි මේ CPU එකයි primary memory කියන්නේ RAM එකයි අතර සිදුවන data communication එක speed up කරන එක. ඔයාලට පේනවා මේ cache memory කියන එක locate වෙලා තියෙන්නේ මේ primary memory එකයි CPU එකයි අතර. So run actually this is how it located. Before that we'll go with this image. So ඔයාලා දැන් පටල ගන්න එපා. අපි අර කලින් කතා කරේ cache එකක් තමයි. හරිද? CPU එක ඇතුලේ තියෙන කියලා cache එකක් තමයි. මේ කතා කරන්නේ cache memory එක ගැන තමයි. මේක levels 3කින් තමයි අතරම තියෙන්නේ. ඒකට ඒක level 1 cache එක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ CPU එක ඇතුලේ. level 1 එක තියෙන CPU එක ඇතුලේ. හැබැයි අපි එහෙම ගන්න නෑ cache එක ගැන කතා කරද්දී cache එක ගැන වෙනම කතා කරමු. ඒතර මේ cache memory එක locate වෙන්නේ primary memory එකයි CPU එකයි අතර. ඔයාලට පේනවා මේ primary memory එකයි CPU එක අතර. So normally this cache is located in between the CPU and the primary memory. So main purpose of this cache is to speed up the communication between primary memory and CPU. මේ primary memory එකයි CPU එකයි අතර සිද්ධ වෙන data communication එක. මෙන්න මේ data communication එක speed up කරන්න තමයි cache එක භාවිතා කරන්නේ. මම සරලම උදාහරණයක් මේක මේ කියන්නේ මෙහෙම නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න සරලම උදාහරණයකින් කිව්වොත් මේ වගේ දෙයක්. If I give you an example like this, if you are going to make a calculation, do a calculation, right?
So that calculation might be like 5 plus 7 plus 3 plus 8, right? Assume that this is a calculation that CPU is going to make. So මෙහෙම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ අතරම. මේ තේරුම් ගන්න කියන්නේ. Normally the 5 is a data, right? So CPU has to come here to the primary memory and read this data. So මේ data එක මෙතන ඉඳන් තමයි කියවන්න වෙන්නේ යාට. From the primary memory. There is a distance to transmit data. Again, plus. Plus is an instruction. So initially plus will be fetched. අපි කියවන fetch කරගන්නවා කියලා RAM එකේ ඉඳලා from this point. So again the same distance is there. මේ අතර දුර data transmit වෙන්න ඕන RAM එකේ ඉඳලා CPU එකට. Again next it has another instruction that is 7. So 7 also will be read out from or fetched from the primary memory. Next, what this will do, this will store frequently used information in cache. Right. Then this plus the instruction will be fetched from cache. එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? අරයට මේක transmit කරන දේ distance එක අඩු වෙනවා සහ cache memory කියන්නේ ගොඩක් speed memory එක. primary memory වලට speed එක වැඩි. ඒ නිසා ටක් ගාලා මේ instruction එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට ඊළඟට මේ data එක ගන්න මෙතනින්. හැබැයි ඊළඟ instruction එක ගන්න මෙතනින්. දැන් මොකද වෙන්නේ? time එක efficiency එක වැඩි වෙනවා. That will increase the efficiency of this communication. So likewise, this cache memory is used to make efficient the transmission between data transmission between primary memory and the CPU. So cache will keep frequently used data and instructions. මේ cache එකෙන් තියාගන්නේ frequently used data and instructions. නිතර භාවිතා වෙන data and instructions cache එකේ temporarily තියාගන්නවා. ටක් ගාලා මෙතනින් CPU එකට දෙන්න පුළුවන්. So that is the purpose of the cache. All right, please everyone keep your microphones mute. That will disturb our lesson otherwise. Okay, so cache memory is smaller than the primary memory, but it is faster than the primary memory. මේ cache memory ගොඩක් කුඩයි primary memory එක ගැන consider කරපුවාම හැබැයි මේ speed එක ගත්තාම ගොඩක් වැඩි. හැබැයි registers වල speed එක අඩුයි. So there are 3 levels of cache. You can see here. Level 1 cache, level 2 cache and level 3 cache, then main memory. So normally this level 1 cache is in the CPU, inside the CPU, level 1 cache. Level 1 cache ගොඩක් දුරට තියෙන CPU එක ඇතුළෙමයි. Level 2 cache next to the CPU, level 3 cache after that, and main memory. So what the CPU do, initially it will check for a data or instruction in level 1 cache. ඒකේ බැරි වුණොත් level 2 cache එකේ බලනවා. ඒකේ නැත්තම් level 3 cache එකේ බලනවා. එහෙම නැත්තම් primary memory එකේ බලනවා. එහෙම තමයි check වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ටක් ගාලා මේකෙන් ගන්නවා. මෙතනින් හම්බුනොත් මෙතනින් ගන්නවා. So like that it will check level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache, after that main memory for data and instructions. But the sizes are different. So you can see normally level 1 cache is up to 1 MB. Now it is increased. Now there are CPUs which has 12 MB, 24 MB cache like that, right? Now level 2 cache,
it's again 16 MB, 8 MB like that. But level 3 cache goes up to 50 MB. Okay, level 3 cache again. In speeds also varies. Speeds level 1 cache has the highest speed, then level 2 cache, then level 3 cache. So for this direction, speed will be increased. Speed එක වැඩි වෙනවා. මේ පැත්තට capacity එක වැඩි වෙනවා. Size එක මේ පැත්තට වැඩි වෙනවා. So that is what cache. Is it clear everyone? හැමෝටම පැහැදිලිද? cache කියලා කියන්නේ primary memory එකක්. මේක තියෙන්නේ main memory එකයි CPU එකයි අතර. එයාගේ levels 3කට තමයි තියෙන්නේ. කොටස් 3කට තියෙන්නේ මේක. Purpose එක තමයි to speed up the communication between main memory and the CPU. එතකොට ෆිසිකල් එකක් තාම ඔය කෑෂ් ඔක්කොම තියෙන CPU එක ඇතුළේද නැත්නම් වෙන කොහේ හරිද? ඇත්තටම මේක තියෙන්නේ ලොකේට් වෙන්නේ motherboard එකේ. මේ level 1 cache එක තියෙන CPU එක ඇතුලේ. අපි ගත්තොත් මෙහෙම දැන් මේ CPU එක නම් මේකේ ඇතුලේ තමයි මේ level 1 cache එක ලොකේට් වෙන්නේ. CPU එකේම කොටසක් විදියට. ඊට පස්සේ අපි primary memory එක connect කරනවා වෙනම slot එකකින්. motherboard එකට mount කරලා තියෙනවා තව chip දෙකක්. ඒ chip දෙක තමයි L2 cache එකයි L3 cache එකයි. එතකොට අපි බස් වලින් data යනවා කිව්වේ. මෙයාගේ බස් එක මෙතනින්. මෙයාගේ බස් එක මෙතනින්. බස් තුනක් තියෙනවා. and RAM. RAM එකට යන බස් ටික මෙහෙම. එතකොට මේ distances වැඩි. RAM එකේ ඉඳලා cache එකට තියෙන distance එක වැඩි. L3 වල ඉඳලා ඊළඟට. L2 වලින් ඊළඟට speed මෙයාලා reading writing speed එක ගත්තාම මෙයා ගොඩක් වැඩි. මෙයා ඊට වඩා චුට්ටක් අඩුයි. මෙයා ඊට වඩා අඩුයි. මෙහෙම තමයි locate වෙන්නේ. ඒතර මේ level 2 cache level 3 cache තියෙන්නේ motherboard එකට mount කරලා. level 1 cache එක එන්නේ CPU එකේ. Is it clear? සර් ඒක අපිට බලන්න පුළුවන්ද සර්? එහුනේ. ඒක අපිට බලන්න පුළුවන් සර් පින්තූරයක් තියෙන. motherboard එකේ පොඩි chip එකක් පේනවා. මම try කරන්න. හරිද? එහෙනම් මට image එකක් මම බලලා මට හොයාගන්න බැරුව ගියා හොඳ පැහැදිලිව පේන. I'll try on that. You can see this is a part of a motherboard, right? This is the CPU socket. So cache memories will be located like two chips. This chip දෙකක් පොඩි. So RAM slots තියෙන මේ හරියේ මේ RAM slots වලට කලින් තමයි cache memory එක locate වෙන්නේ CPU එක ළඟින්.
Okay, is it clear? ඔව් සර් පැහැදිලි. හරි. Okay, then how it works? This is what I explained earlier. All right. Games provide CPU data at hand because it has data from the RAM every time, right? The RAM එකේ හැම තිස්සම අහන එක තමයි CPU එකෙන් data ගන්න frequent use data. Again, එහෙම එකක් හම්බුණා අපිට කියනවා cache hit එකක් කියලා. cache එකේ තිබිලා data එකක් හම්බුනහම cache hit එකක්. එතකොට cache hits ගන්න වැඩි වෙන තරමට computer එකේ speed එක වැඩි වෙනවා. Right. Advantages. Cache memory is faster than main memory. It consumes less access time as compared to the main memory. Access time is ගොඩක් අඩුයි. ඒක තමයි fast කියලා කියන්නේ අපි. So short time of period execute කරන්න පුළුවන් තියෙන commands because they will be sent to CPU in a short time period. ඉතා කුඩා වෙලාවකදී මේ ටික CPU එකට යවනවා. ඒ නිසා යාලට ඒවා ඉක්මනින් execute කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Again it store data temporarily. Temporarily තමයි data store වෙන්නේ. Again cache memory has limited capacity. It's very expensive. ඒකට මෙහෙම memory එක මේකට divide කරන්න හේතුව තමයි මේ memory හදන්න යන වියදම ගොඩක් වැඩි. Its manufacturing cost is very high. සර් ස්ක්‍රීන් එකේ මේ බ්‍රවුසර් එකේ වින්ඩෝ එක තාම පෙන්වන්නේ. හරි දැන් හරිද? හරි සර් හරි. Okay, thank you. Right. So here when producing memories, manufacturing memories, it's a very costly process, right? ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට memories පොඩි පොඩි කොටස් වලින් දාන්නේ. CPU එක ඇතුලේ චූටි කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට නැස RAM එක. ඊට පස්සේ hard disk එක. මේ cache L3 L2 L1 මෙහෙම memory කොටස් විතර තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේක capacity ඉතා අඩුයි. හැබැයි speed එක වැඩි. speed එක වැඩි memories හදන්න යන වියදම වැඩි. ඒ හින්දා මේක balance කරන්න මේ විදියට speed එක ටික ටික වෙනස් වෙන විදියට capacity එක ටික ටික වැඩි වෙන විදියට memories levels keep එකකින් හදනවා. ඒතර CPU එක මෙයාගේ බලනවා. ඉතින් අහුවෙන්නේ නැත්නම් මෙයාගේ බලනවා. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ බලනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාගෙන් අරගන්නේ. ඊට hard disk එක කියන්නේ ගොඩක් ලොකු capacity එකක් තියෙන එකක්. හැබැයි මේකේ තියෙන හැම එකක්ම RAM එකට load වෙන්න ඕනේ. එතනින් තමයි CPU එකට කියවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Everything stored in the hard disk always have to be loaded into RAM. If not, CPU cannot read them because hard disk is a very slow device compared to CPU. CPU has very high processing, you know, right? The clock speed is now 5 billion clock pulses in a second. The operator data ගන්නවා බිලියන 5ක්. ඒකට hard disk එකට එච්චර වේගෙන් වැඩ කරන්න බෑ. But RAM has a similar read and write speed. මේ තරම්ම නැති වුණාට RAM එකේ සෑහෙන ලොකු read and write speed එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි CPU එක හැමතිස්සෙම මේ RAM එකෙන් data ගන්නෙ. මේක තවත් speed up කරගන්න තමයි මේ L1 L2 L3 cache භාවිතා වෙන්නේ. Right? So disadvantages are capacity is lower but price is high. When you're going to purchase a computer with a large amount of cache memory, so the price will be high. Right? Okay, so that is about cache. එතකොට
අපිට ඒක මැප් එකක් ගත්තට පස්සේ වැඩි කරන්න පුළුවන්ද එහෙම? නෑ කෑෂ් එක නැත්නම් ගන්නකොට කරන්න බෑ. කෑෂ් depend on the motherboard. කෑෂ් එක motherboard එකම තමයි තීරණය වෙන්නේ. පස්සේ අපිට වැඩි කරන්න බෑ. සහ CPU එක. CPU කෑෂ් එක වෙනම තියෙනවා motherboard එකේ කෑෂ් එක වෙනම තියෙනවා. අපිට RAM එක වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් පස්සේ. Right. It is good that every time please ask questions. ඉතා හොඳයි හැමතිස්සෙම ඔයාලා ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට තේරුණා නැද්ද කියන සහ ඔයාලට තියෙන ගැටලු මේව කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ හැමදෙරු විතරයි ප්‍රශ්නයක්වත් අහන්නේ අනිත් ළමයි මේ ප්‍රශ්න අහන්නෙම නැති තරම්. මම දැනට තේරෙනවද නැත්නම් ප්‍රශ්න අහන්න බයකමද කියන්නේ. However, right everyone, then primary memory. So when we consider computer memory, it actually has two categories. So one we called primary memory, the other one is secondary memory. Memory here කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Primary memory සහ secondary memory විදියට. So we going to discuss about primary memory now. In primary memory, there are two components. Primary memory එකේ තියෙනවා උපාංග දෙකක්. One is random access memory, the other one is ROM, read only memory. So these are also two different memories. In random access memory, there are two types, DRAM and SRAM. In read only memory, we have programmable RAM and erasable programmable ROM. Then there are different other categories as well, right? So මේ දෙක භාවිතයේ මේ විදිහේ ඔයාලා දැනටත් RAM එක ගැන අහලා තියෙනවා දන්නවා දැන්. So let's discuss about RAM first. As I told you, explained earlier, RAM is random access memory. So that means data in the RAM can be accessed randomly. So if this is the RAM, then when CPU wants to access data in RAM, it can directly access any location in the RAM. Again, if the data is here, it can access. Again, data in this place, that can be accessed. So like that, the CPU can read and write data in any location of the RAM, of this device, memory device. That is why it is called random access memory. සිංහලෙන් අපි කියනවා සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ CPU එකට ඕනම වෙලාවක මෙයාගේ ඕනම memory location එක directly access කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් තමයි මෙයාට කියන්නේ random access memory කියලා. Again, the other name is main memory. So this is normally called as main memory. This is called as main memory. Computer main memory ka මෙයා. As the main memory, you use a random access memory. main memory kita භාවිතා කරන්නේ random access memory එකක්. Again, this is a volatile memory, right? So okay, random access is volatile. So volatile means here this is a volatile memory. Volatile memory. So the meaning of volatile means it is temporary and this device needs an active power supply to keep the memory. ඒ කියලා කියන්නේ අපිට active power supply එකක් ඕන වෙනවා මේ memory එක තියාගන්න. මෙයාට හැමතිස්සෙම current එක තියෙන්න ඕනේ. When we switch off the computer or when we just disconnect the power supply, the memory will lose. It will erase the memory. That is why this is called as a volatile memory. ඒ නිසා තමයි මෙයාට කියන්නේ volatile memory එකක් කියලා. So RAM is a volatile memory which keeps data temporary. data තියාගන්නේ తాවකාලිකව. Right. Again, ROM is not a volatile memory. It's a non-volatile memory. Right. Okay. So the main purpose of RAM is to temporarily store data and instruction before processing by the CPU. Right. So this keep instructions, data and instructions
temporary before processing, right? ඒ කියන්නේ CPU එකෙන් process කරන්න කලින් data temporarily තියාගන්න. එතකොට CPU එකෙන් process කරන්න කලින් හැම data එකක්ම තියාගන්නේ RAM එකේ. හරි. ඔයාලට RAM card එකක් බලන්න පුළුවන් appearance එක. ඒතර මේක මේ RAM card එක appearance එක මේක මෙච්චරම ලොකු නෑ මීටර ටිකක් උඩයි. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා 25 years ago when common hardware was based on Pentium CPUs. ඒ කියන්නේ 1990 ගණන් වලදී වගේ. ඒතකොට RAM එක ඕනේ සාමාන්‍ය 8 MB 32 MB ඒ වගේ තමයි RAM එක තිබුණේ. ඒතකොට මුලින් අපි පාවිච්චි කරපු කම්පියුටර්ස් වල තිබ්බේ 1990 ගණන් විතර වෙද්දී 8 MB 32 MB වගේ RAM තමයි තිබුණේ. හැබැයි දැන් වෙනකොට කෙලින්ම 8 GB gigabyte වලින් තමයි RAM එක ගැන කතා කරන්නේ. Because that according to Moore's law also the same, right? In the Moore's law it says memory speed is doubled every 1.5 years. මේ අපිට තියෙන capacity storage මේ දේවල් හැම අවුරුදු එකමාරකටම double වෙනවා. ඒක තමයි Moore's කිව්වේ. දැන් ඒක මේකනොත් පේනව නේද? RAM එකේ අවශ්‍යතාවය එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් 8 GB 16 GB වගේ නේද? RAM use වෙනවා. So how much memory do we need? So if we use just browsing and working in just basic office packages, so normally 4 GB RAM will be enough. The 4 GB RAM එක විතරක් ඇති වෙනවා අපිට සාමාන්‍ය මැෂින් එකක් ගන්න කියලා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් ඔයාලට කොච්චර RAM එකක් ඕනේද. It depends on the workload. So you are just watching a movie, watching a surfing browser and using office package, just typing something, and if you do only normal day-to-day activities, then a 4 GB RAM will be enough for your laptop or the computer. ඔයාලා නිකන් සාමාන්‍ය දේවල් විතරක් නම් කරන්නේ කම්පියුටර් එකක් අරගෙන ඔයාලට මේ laptop එකට 4 GB විතර ඇති. So if you use heavy multitasking and light gaming, සාමාන්‍යයෙන් multitasking කියලා කියන්නේ අපි Photoshop වගේ නැත්නම් පොඩි graphic designing ඊට පස්සේ වීඩියෝ පැත්තට ගොඩක්ම නෙවෙයි normal softwares එකපාර අපි softwares 3-4ක් open කරන් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් programming වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඉගෙන ගන්නවා නම් so then you may require 8 GB of RAM. Again for complex activities, for gaming, for video editing, for graphic designing, right, you may need 16 GB plus RAM. 16 GB or above. ඔයාලා එහෙම ඒ වගේ දෙයක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් 16කට වඩා වැඩි RAM එකක් ඕන වෙනවා. That is the requirement of RAM, right? Okay, again you have questions, you can ask anytime. සර් මේ RAM එක වැඩි කරන්න එතකොට සර් සමහර කියනවා ඒක වැඩි කරාම තීන ගානටත් වැඩිය ස්ලෝ වෙනවා කියලා. සමහර ඒවා කියනවා RAM එක වැඩි කරන්න බෑ කියලා. එහෙම වෙන්නේ මොකෝ සර්? එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි හැම CPU එකකම තියෙනවා එයාට support කරන්න පුළුවන් RAM එකේ ප්‍රමාණය. ඒ කියලා කියන්නේ මෙහෙම. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මම මොනක් හරි එකක් කියනවා ඔයාලා ලියා ගන්නවා කියලා. මම කියවනවා ඔයාලා ලියා ගන්නවා. එතකොට මම කොච්චර වේගෙන් කියවුවත් තේරුමක් නැහැ ඔයාලට වේගෙන් ලියන්න බැරි නම්. එතකොට මම කියන්නේ මම කියවන ස්පීඩ් එක කොච්චර අඩු කරත් වැඩක් නැහැ. උපරිම ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා කෙනෙකුට ලියන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක. ඒ ස්පීඩ් එක විතරයි ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි RAM එක ගත්තාම මේ CPU එක එයාට රීඩ් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා RAM එකේ. අපි කිය fetch කරගන්නවා කියලා. එතකොට RAM එක fetch කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා එයාට. අපි RAM එක කොච්චර ඊට වඩා වැඩි කරත් තේරුමක් නැහැ. මේ අනිත් හරිය මෙයාට අහු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට normally in every CPU there is a limitation. And in the motherboard also same. In some motherboards we can add the 4 RAM cards, but those motherboards supports only a limited space, limited capacity. Motherboard එකේ තියෙනවා limitations. Motherboard එක support කරන්නේ එක්තරා limitation එකකට අදාළව විතරයි. ඒතර ඉන්හාට අපි කොච්චර RAM එක වැඩි කරත් මේ තේරුමක් නැහැ. සමහරට වැඩි කරන්න බෑ.
ඒකයි එහෙම කියන්නේ මේ අදාළ ලිමිටේෂන් එක ඇතුලේ තමයි තියෙන. දැන් CPU සාමාන්‍ය 8GB 16GB කියලා තියෙනවා. ඊට අපි 32GB එකක් ගැහුවා කියලා ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ සමහර ස්ලෝ වෙන්නත් පුළුවන්. හේතුව අර try කරනවනේ access කරන්න. එතකොට සමහරට ඊට වඩා ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන් මොකුත් තියෙනවා. All right. Then, children, there are two types of RAM. One is dynamic RAM, the other one is static RAM. So these are two separate technologies, and two different materials are used to manufacture these RAM cards. So මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම එකිනෙකට වෙනස් RAM වර්ග දෙකක්. DRAM and SRAM කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි භාවිතා වෙන්නේ transistors and capacitors. මේ DRAM එකේදී. ළමයි memory කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හරිද? memory කියලා මම සරල වාරයට පැහැදිලි කරොත් මේ computer memory කියන එක මේකට භාවිතා කරන flip flop කියන structure එක නැත්නම් logic structure එක තමයි භාවිතා කරන memory එකක් හදන්නේ. එතකොට මම සරලව කිව්වොත් මේ වගේ පොඩි hardware device එකක්. ඒ කියන්නේ මේ silicon වලින් වගේ හදන පොඩි component එකක්. මේකට අපි in out මෙන්න මෙහෙම කළොත් හරිද? මේ තමයි device එක. මේකෙදි මම පොඩි සිග්නල් එකක් දෙනවා මෙයාට. එක. මේ එක මෙයාට ඉන් වෙනවා. ඉන් වෙලා මෙයාගෙනුත් ආයේ එක අවුට් වෙනවා. ඒ වගේ මේක ෆීඩ්බැක් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආයෙ පාරක් එක මෙයා ගාවට යනවා. ආයෙ අවුට් වෙනවා. ආයෙ ෆීඩ්බැක් වෙනවා. එහෙනම් මෙයාට මේ දුන්නු කරන්ට් එක නැත්නම් මේ සිග්නල් එක තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක මෙයාගේ ෆීඩ්බැක් එකේ තියෙනවා. ඒක එක මෙතඩ් එක. සමහර අපි කැපැසිටර්ස් පාවිච්චි කරොත් if we use capacitors අපි මෙයාට දුන්නම ඉන් එකක් එයා එකෙන් අවුට් කරනවා. මම මේකට එක ඉන් කරපුවාම එයා මේක ටික වෙලාවක් තියාගෙන ඩිස්චාර්ජ් වෙනවා. ටික වෙලාවක් තියාගෙන ඩිස්චාර්ජ් වෙනවා. that is also another method of keeping memory. ඇත්තට memory කියලා කියන්නේ memory is a voltage electronic signal, right? memory කියලා කියන්නේ voltage එකක්. මේ voltage එක කොහරි store වෙන්න ඕනේ. So one method is keeping with the feedback, loop back. Not actually feedback, it's a loop back. Again, using capacitors. So here these things will be discharged. මේගොල්ලන් memory එකක් දුන්න ගමන් ටික වෙලාවක් තිබුණා discharge වෙනවා. එතකොට ආයෙ දෙන්න ඕනේ. එකම input එක ආයෙ දෙන්න ඕනේ. මෙයාලගේ මේක එළියට එනවා ඇවිල්ලා loop back කරනවා. So normally this is very simple explanation, right? So ඇත්තම කතාව මෙහෙම නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙයාගේ ඇතුළේ තියෙන්නේ මේ වගේ මේ අර logic gates පාවිච්චි කරලා අපි හදනවා මේ device එකක්. මේකට අපි කියන flip flop pack කියලා. මෙහෙම මේක තමයි memory simple memory unit එක. මේ පැත්තේ ඉන්න එකක් දුන්නාම මේක set වෙනවා reset වෙනවා එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉතර දුරට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා simply මේ තේරුම් ගන්න something like giving a loop back, right? එතකොට අපි මේකට කියනවා SRAM එකක් කියලා. static random access memory. මෙයාට කියනවා DRAM එකක් කියලා. dynamic random access memory. එහෙනම් මේකේ තියෙන වෙනස තමයි මොකක්ද? මෙයාට අපි memory එක දුන්නම එයාට ඒක තියාගන්න පුළුවන් දිගටම. but these are volatile. ඒ volatile වෙන්නේ මෙයාට මේ charge එක දුන්නේ නැතුව ගමන් මේක නවතිනවා. තියාගන්න බෑ clear වෙනවා. මෙයාගෙත් එහෙමයි. හැබැයි මේකෙදි අපි එහෙම එකපාර charge එක දුන්නම ඒක දිගටම මෙයාට මේ දෙන memory එක තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ method එකේදී ඒක discharge වෙනවා. ඒ නිසා මෙයාට හැමතිස්සෙම මේක අපි ගන්න refresh කරන්න ඕනේ memory එක. එතකොට තමයි මෙයාට හැමතිස්සෙම මේක තියාගන්න පුළුවන්. So these are the differences, right? Okay. However, these SRAMs have more advantages than the other one, DRAM. මේ SRAM එක ගත්තාම SRAM එකේ තියෙන advantages ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද ඒක refresh කරන්න ඕනේ නැහැ. දිගටම තියෙනවා memory එක. speed එක වැඩි. මේ වගේ මොකද්ද? එයාගේ තියෙන මේ advantages වැඩි.
but it is very difficult to manufacture. මේක හදන්න අමාරුයි. ඒ නිසා කම්පියුටර්ස් වල භාවිතා වෙන්නේ අතරම DRAM, dynamic RAM තමයි භාවිතා වෙන්නේ. So here made of one transistor and one capacitor. So එක cell එකක් හදාන්නේ transistor and capacitor එක වෙන තමයි හදලා කියන්නේ. However, these cells start losing the charge and hence data stored in less than 1000 of a second. තප්පරෙන් 1000ක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ data එක store වෙලා හිටින්නේ. මේ charge එක lose වෙනවා. So it need to refresh 1000 times a second, which takes processing time. එතකොට මෙයාව හැමදේම refresh කරන්න වෙනවා. තප්පරෙන් 1000ක වාරයක් ගන්න refresh කරන්න වෙනවා. So however, DRAM can have large number of cells. So dynamic RAM එකේ large number of cells තියෙනවා. Primary memories of present computers is made up of DRAM. So දැනට භාවිතා කරන computers වල DRAM එකක් තමයි dynamic RAM තමයි භාවිතා වෙන්නේ random access memory එක විදියට. Again, it is very important. DRAM is not synchronized with the CPU. ඒක synchronize කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ DRAM එකෙන් හරියටම data එකක් ගත්තාම හරිය exact time එක අනිත් කෙනා update වෙන්නේ නැහැ. අපි කලින් කිව්වා communicate වෙන්නේ CPU එකයි CPU and the RAM. මේ දෙන්නනේ data හුවමාරු කරගන්නේ basically. එතන මේ දෙන්න අතර තමයි data transfer අර cache නම් මනම් තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ දෙන්න අතරේ. කොහමද අපි in basic for the basic knowledge, if we take CPU and the RAM will be communicate for processing. CPU එක RAM එකයි තමයි communicate කරන්නේ process කරගන්න. එතකොට මේ හරියට RAM එකෙන් data එකක් දෙන වෙලාව සහ මෙයා ඒ data එක ගන්න වෙලාව හරියටම synchronize වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ data එක මෙයාට miss වෙනවා CPU එක. But normally DRAM is not synchronized with CPU clock. මේ DRAM එකට බෑ මෙයා dynamic RAM එකක් වුණාට එයාව භාවිතා වෙනවා තමයි. හැබැයි normal DRAM cannot communicate with CPU with the clock pulse. දැන් හරියටම මේ clock pulse එකට වැඩ කරන්න බෑ අමාරු DRAM එක. ඒ නිසා මේක තව improve කරනවා. This limitation was overcome by next generation of RAM, that is SDRAM. SDRAM means synchronized dynamic RAM. දැන් ළමයි මේ RAM එක හදාගෙන දියුණු කරගෙන යන්නේ. ඒතර මුලින්ම RAM එකක් හදුවා. ඒක ඊට පස්සේ නිතරම refresh කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ static RAM එක හදනවා. But it is expensive to manufacture. ඒක හදන්න ගොඩක් යන වියදම වැඩි. ඒ නිසා මේ random access memory එක ROM එක නැත්නම් main memory එක විදිහට මේ dynamic RAM එක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි dynamic RAM එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකක්ද? මේක sync වෙන්නේ නැහැ හරියට. අර clock pulse වලටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. Read and write speed වෙනස් වෙනවා. Therefore, then the scientists have manufactured this SDRAM. SDRAM is synchronized dynamic RAM. එහෙනම් මේ SDRAM එකට පුළුවන් දැන් අර CPU එකත් එක්ක sync වෙන්න. ඒ කියලා කියන්නේ හරියටම මෙතන RAM එකෙන් data එක එවනකොටම එවලා ඒ හරිය time එකේදීම මෙයාට ඒක fetch කරගන්න පුළුවන්. අරව miss වෙන්නේ නැහැ. හරියටම clock speed එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් SDRAM එකට. ඒ නිසා data transmission එක efficient වෙනවා. So it allows the CPU to know the exact clock cycle or time in which the data will be available on the bus. අපි ගන්න මේ බස් එකේ යන්න එන්නේ කියලා. හරි බස් නෙවෙයි. අපි කතා කරේ motherboard bus ගැන. එතකොට මේ බස් එකට හරියටම මේක දාන වෙලාව සහ හරියටම පික් කරගන්න වෙලාව. මේ ටික synchronize වෙනවා. That is the important thing. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන RAM cards අපි කියන්නේ DDR RAM කියලා. එතකොට මේ RAM වලට අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒක තමයි DDR. මේ DDR කියලා කියන්නේ double data rate. So these are referred as double data rate SDRAM. එහෙනම් දැන් අපි කම්පියුටර්ස් වල භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ double data rate synchronized dynamic random access memory.
DDR SDR RAM තමයි SD RAM තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැන් තියෙන කම්පියුටර්ස් මේක normally refer කරන්නේ DDR RAM කියලා. මේ SD කතාව දාන්නේ නැහැ ඉස්සරහට සාමාන්‍ය reference එකේදී භාවිතා කරන්නේ DDR RAM. But actually it is DDR SDRAM. That means double data rate synchronized dynamic random access memory. So earlier computers in early 90s, these DDR RAMs were used in computers. Now after that, the technology was advanced. Then DDR2 was introduced. It was DDR2 කියලා introduce කරනවා. හැබැයි දැන් දරුවනේ මේකේ DDR1 තිබුණ computer එකකට DDR2 RAM එකක් connect කරන්න බෑ. That will not support this because data rates are different. මේ data කියවන speed වෙනස්. ඒ නිසා අර RAM එකක් connect කරන්න බෑ. Again DDR3 and DDR4 was introduced. In earlier laptops we had DDR4 RAMs. Even today's also most of the laptops and computers we use DDR4. But again DDR5 was already introduced. DDR5 RAMs තියෙනවා. අතන DDR කියන්නේ double data rate. So what you must understand here මේ DDR කියන්නේ double data rate නේ. එතකොට මෙයාගේ data කියවන ලියන වේගය තමයි data rate කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙයා data කියවන ලියන වේගයට වඩා දෙගුණයක් වැඩි මෙයාගේ. ඊට පස්සේ මෙයාට DDR2 වලට වඩා දෙගුණයක් වැඩි DDR3 වල. ඒ වගේ දෙගුණයක් යනවා DDR4 වල. ඒ වගේ දෙගුණයක් යනවා DDR5 වල. Now we are using DDR5 RAMs, right? හරි. ඒකට තමයි dynamic RAM එක ගැන. ඊට පස්සේ SRAM, static RAM, each cell in the SRAM is made of a flip-flop. මම කලින් කිව්ව අර විදිහට loop back එකකින් තමයි යන්නේ. Store 1 bit, it returns bit till the power supply is on. Power supply එක තියෙනකම්ම මේ SRAM වල තියෙන data එක තියෙනවා. It has short read write cycle as compared to DRAM. ඒකට මේ SRAM භාවිතා වෙන්නේ special applications. ඒ කියන්නේ එහෙම ඉතා වේගයක් ඕන කරන අවස්ථාවලදී විතරයි මේ SRAM භාවිතා වෙන්නේ. Normally in normal computers we use dynamic RAMs. සාමාන්‍ය computers භාවිතා කරන්නේ dynamic RAMs. Right. Right. Then we can move on to ROM. Read only memory. So we can, as you can see here, read only memory is a chip which is mounted in the motherboard. Motherboard එකේ mount කරලා තියෙන chip එකක් තමයි අපි ROM කියලා කියන්නේ. Read only memory. So ROM can only be read. Read only memory කියන තමයි ROM කියලා කියන්නේ. ඒක කියවන්න විතරයි පුළුවන්. එහෙනම් කොහාටද මේකෙන් data එන්නේ? So while the manufacturing process, the motherboard manufacturer will insert data into this ROM. මේ motherboard එක හදනකොට motherboard එක හදන කෙනා තමයි මේ ROM එකට data instructions feed කරන්නේ. ලියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ. So ROM is written during the manufacturing process. ROM එක කියන්නේ slow device එක RAM එකට compare කරපුවාම again මේ ROM එකේ purpose එක තමයි to keep basic instructions to boot up the computer and run the fundamental activities. මෙයාගේ අරමුණ තමයි මොකක්ද? computer එක on කරපුවාම අපි දැන් TV එකක් දැම්මා වගේ නෙමෙයිනේ. computer එක on කරනකොට ටිකක් වෙලා යනවා. ඇයි වෙලා යන්නේ? මේකේ සිද්ධ වෙනවා වැඩ කීපයක් වෙන අපි computer boot up කරනකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න දරුවනේ මේ සමහර දේවල් note කරලා නැහැ මම කියන දේවල්. So you must write them, right? ඔයාලා ලියා ගන්න වෙනවා මම කියන දේවල්. සමහර දේවල් note කරලා මම දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න අතරදී ඔයාලගේ note එක ඔයාලම හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? Okay. So here what I was telling. Okay. When you're going to boot up a computer, this is how it happens. Computer boot වෙනකොට සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. boot වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? හරි මම කියලා දෙන්නම්.
අපි සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් ඔන් කරනවා. අපි ඒතකොට ටීවී එකක් ඔන් කරනවා වගේ නෙමෙයි ඔයාලා කම්පියුටර් එක ඔන් කරලා ඇති. කම්පියුටර් එක ඔන් කරාට පස්සේ එයා පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්න. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකක්ද? අපෙන් ඉල්ලනවා යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ්. අපි යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දුන්නාට පස්සේ අපිට ඩෙස්ක්ටොප් එක හම්බ වෙනවා. එහෙම තමයි කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්නේ. එතකොට ටීවී එකක් වගේ දැම්මොත් කෙලින්ම ඔන් වෙලා රූප ටික අපිට පේනවා. එහෙනම් කම්පියුටර් එක ගත්තාම මෙයාගේ වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. මේකේ ඇත්තටම අපිට ඔපරේටින් අපි ලබන සතියේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කතා කරනවා. hard disk එක තියෙනවා. CPU එක තියෙනවා මේ CPU central processing unit. ඒතර මේ hard disk එක hard disk again RAM. This is RAM. එතකොට මේකේ operating system එක කියන්නේ main software එක. Operating system is the main software of the computer. එයා තමයි main software එක computer එක තියෙනවා. So we have to install an operating system into the computer. අපි කරන්නේ මේ operating system එකක් මොනවද දාන operating system Windows 10, Windows 7 නේද? Ubuntu like that there are operating systems. එතකොට මේ වගේ තියෙන operating system අපි install කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ මොකද මේක අපි ඇතුළත් කරනවා hard disk එකේ තමයි save වෙන්නේ. අපි කම්පියුටර් එක switch on කරපුවා මෙයාට තව කවුද connect වෙලා තියෙන්නේ? This has input devices and output devices නේද? keyboard, mouse, monitors ඔය ටික තියෙනවා. හරි. එහෙනම් දැන් මේ ROM එකත් මේ හරිය තමයි තියෙන්නේ. motherboard එකට මෙයාලා connect වෙන්නේ ඔක්කොම ටික. ROM එකත් මේ හරියේ ROM chip එක තියෙනවා. හරි මේ ROM chip එකේ තියෙන්නේ instructions නැගද instructions අපි කරන basic instructions කියලා මූලික උපදෙස් තමයි තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකේ ආරම්භයට නැත්නම් මෙයා වැඩ කරන්න ඕන කරන මූලික උපදෙස්. So normally we call that BIOS. වෙන BIOS කියලා. එහෙම නැත්නම් දිග වචනේ ගත්තොත් මේකට කියන්නේ basic input output system. එන basic input output system. ඒතර මේ තමයි program එක. මෙන්න මේ basic input output system කියන program එක තමයි RAM එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. RAM contain this BIOS program. Right. Now what happens when we just switch on the computer? This ROM going to start. ඉස්සලාම මෙයාගේ switch computer එකක් current එක දාලා switch on කරපු ගමන්ම මේ ROM එක තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මේ BIOS වලින් තියෙන තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. මෙයාගේ පළවෙනි වැඩේ තමයි post. Post කියලා කියන්නේ power on self test. Power on self test කියන post කියලා කියන්නේ. ඒ කියලා කියන්නේ මෙයා මෙන්න මේ input output device වලට hard disk එකට RAM එකට CPU එකට මේ ඔක්කොටම යවනවා පොඩි hello signal එකක්. wake up signal එකක්. එන පොඩි current එකක් යවනවා. යවලා බලනවා මේගොල්ලෝ ඉන්නවද කියලා. active ද කියලා වැඩද කියලා. that is power on self test. අපි machine එක on කරපු ගමන් මේ ඔක්කොටම පොඩි current එකක් යවලා hello signal එකක් කරලා අහලා බලනවා. ඔයාලා ඉන්නවද ready ද වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? So this post operation going to check all the hardware components are connected to the motherboard and in an active working condition. Next, this will read the master boot record, MBR. Master boot record. So master boot record means this place. This is here. මෙන්න මේ පළවෙනි තැන. එතන කියන master boot record.
ඊළඟට වෙන්නේ එන MBR එක කියවනවා. කියවලා එතනින් පටන් අරගෙන මේ තියෙන data මේ operating system එකේ scale down version එකක්. ඒ කියලා කියන්නේ මේකේ සාරාංශයක් විදිහට අරගෙන මේක load කරනවා RAM එකට. මේ සම්පූර්ණ operating system එකම load කරනවා RAM එකට. ඒකට පොඩි කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක තමයි loading time. ඔයාලා අපි කම්පියුටර් on කරාම පොඩි කාලයක් අර ROM එක කැරක් කැරක තියෙන්නේ. That is the loading time. So what happened during this loading time, starting from MBR, the entire operating system, a scaled down version of this operating system will be copied to RAM. මේ OS එකේ summary version එක copy වෙනවා RAM එකට. ඔන්න මේ copy වෙලා ඉවරනම තමයි අපෙන් අහන්නේ අර username password. එතනින් එහාට පටන් ගන්නවා CPU එක RAM එකත් එක්ක communicate කරන්න. මේ instructions අරගෙන කියවන්නේ. අර කියවලා execute කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට හදලා දෙනවා desktop එක. මොන එතනින් එහාට අපිට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වැඩේදී දැන් මේ කම්පියුටර් එක කරන්නේ මෙයා දැන් අපි කවුරුත් මේක උස්සල් කියන්නේ ඔන් කරලා දෙනව නෙවෙයි. මෙයා තමන්වම ස්විච් ඔන් කරගන්නවා. කියන්නේ තමන්වම ක්‍රියාත්මක කරගන්නවා. අපි අර කරන්ට් එක දීපු ගමන්. ඒකට ROM එකෙන් තමයි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකට කියන්නේ ඔන් කරනවා කියනකට වඩා අපි කතා කරනවා තමයි කම්පියුටර් එක අපි බූට් කරනවා. බූට්. ඒතර බූට් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කකුලනේ. එමනුසෙක් ගත්තොත් මේ තමයි බූට් එක කියලා කියන්නේ. ඒතර බූට් ස්ට්‍රැප් කියන අයිඩියා එක තමයි උස්සනවා කියන්නේ. මෙතනින් ඔහම උඩට උස්සනවා. ඒතර අපිට අපිවම උස්ස ගන්න බෑනේ. අපිට අපිවම වඩා ගන්න බෑනේ. පොළවෙන් අපිට අපිවම උස්සලා ගන්න බෑ. But computer can do that. Computer can start by itself. Therefore, we'll call this process, starting process of a computer is booting. අපි වචනයක් එකට හැදෙනවා booting, bootstrap කියන වචනේ. ඒකට අපි කම්පියුටර් කියන්නේ කම්පියුටර් ඔන් වෙනවා කියලා නෙමෙයි කම්පියුටර් එක අපි boot කරනවා. That is a word. Booting up a computer. මේ වචනේ හැදෙන්නේ අර මෙයා මේ self starting process එක හින්දා. හරි. Clear හැමෝටම? So this is the first event, second event. එහෙම තමයි කම්පියුටර් switch on වෙන්නේ. හරි. ඒතර අපි ඉස්සරහට යමු. එහෙනම් ROM එකේ අවශ්‍යතාවය තමයි මොකක්ද? මේ basic instructions තියාගන්න එක. So there are different ROMs. Those are called programmable PROM, programmable ROM, erasable programmable ROM. That the data in that ROM can be erased and reprogrammed. So normally we call ROM is read-only memory, right? The meaning is while computer is working, it will not write data into the ROM. Computer වැඩ කරන වෙලාවේදී data ROM එකට ලියන්නේ නැහැ. So in the manufacturing process, the data will be stored in the ROM. මේ හදන වෙලාවේ තමයි data store කරන ROM එකේ. හැබැයි සමහර ROMs තියෙනවා EPR ROM. Erasable programmable ROM. ඒ කියලා කියන්නේ අපිට මේ ROM එකේ තියෙන softwares upgrade කරන්න පුළුවන්. In several devices there are upgradable ROMs. අපි කියන firmware update කරනවා කියලා. එතකොට මේ update කරන්න නැත්නම් data update කරන්න පුළුවන් ROMs තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ erasable programmable ROM කියලා. Okay, that is about primary memory. So we learn about RAM, random access memory, and again about ROM, read-only memory. So do you have questions, children? Primary memory ගැන කතා කරලා ඉවරයි computer එකේ. ඒ සම්බන්ධව ඔයාලට අහන්න දේවල් තියෙනවද? සර් මේකේ විභාගයට එනවනම් සර් කොයි වගේ ආශ්‍රය කරගෙන දාන්න මේ වගේ? අපි ඔකේ විස්තර කරන්න අහනවා මොකද්ද
ROM එක කියන්නේ මොකක්ද? එයාගේ අරමුණ මොකක්ද? purpose එක මොකක්ද? What is the purpose of cache? ඒ වගේ theory ප්‍රශ්න තමයි හැදෙන්නේ. හරිද? Right, others, if you have questions, you can ask. Hi, අපි questions නැත්නම් අපි ඉස්සරහට යමු. Then next, secondary memory. Secondary memory is non-volatile. It's non-volatile. The meaning is it does not require active power supply to keep the memory. Memory එක තියාගන්න මෙයාට active power supply එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. එතකොට hard disk එකක් ගත්තොත් hard disk එකේ data තියාගන්න අපි machine එක off කරා කියලා data නැතුව යන්නේ නැහැ. So that is what happened when we just type something in Word or some kind of a software. If we don't save that, when we switch on the computer, I mean reboot the computer, then restart the computer, then the data will lose. අපි මොන හරි type කරලා හෝ මොන හරි කරලා තියලා අපි ඒක save කරලා තිබුණේ නැත්නම් අපි computer restart කරපුවාම ඒ data එක නැති වෙනවා. Because that data is initially stored in RAM. RAM එකේ තමයි මුලින් මේ data තියෙන්නේ. But if we save them, when you're going to save them, these data will be copied to the hard disk. Then that data will not erase when we switch off the computer. අපි මේක save කරපුවාම වෙන්නේ මේ ටික hard disk එකේ ගිහලා save වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික erase වෙන්නේ නැහැ. Again, yes. දැන් අලුත් කම්පියුටර් තපන දෙකට save වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ අපි අලුතෙන් save කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? හරි. අලුත් softwares වල computers වල නෙමෙයි අතන softwares වල even Microsoft Word Office package, they have auto saving option. So this auto saving option, it creates a temporary file only. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් අලුත් වෙන softwares හදලා තියෙනවා auto save option එකක් එක්ක. එයා කරන්නේ මේකේ තියෙන computer එකේ තියෙන temporary file locations. වැඩ කරනකොට temporary data තියාගන්න temporary locations තියෙනවා. මේවා temporary file එකක් තමයි හදන්නේ. එතකොට current එක ගිහලා එකපාරට ආපුවාම hard disk එකේ save වෙච්චි temporary file එක තියෙනවා. ඒකෙන් restore කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කරන හැම එකම save වෙන්නේ නැහැ. less than 1 minute. ඒ කියන්නේ අපට අඩු කරන්න පුළුවන් උපරිම විනාඩියක් දක්වා විතරයි. ඉතුරු කාලය ටික loss වෙනවා. විනාඩියට save වෙන්න හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒතර processing යනවා වැඩි. We can configure that to auto save in every 1 minute. When we change that, it will require processing. So that will slow down your computer. However, ඒක කරන්න software එකෙන් එයා hard disk එකේ temporary file එකක් save කරනවා. අපි off කරලා on කරපුවා ආයේ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඒක අපි no කරොත් temporary file එක erase වෙනවා. අපි save කරන එක ඒකයි දෙකක්. So when you're going to save, you're going to choose exact location, and in that point with the name, we're going to save. It is permanent. අර වෙන වැඩේ temporary. හරිද? So it is very good to ask those type of questions. එක්සතර ගොඩක් ඕන කාලයක් මේ සේව් වෙලා තියෙනවද එහෙනම්? නෑ ඊළඟ පාර on කරොත් ඉවරයි. කියන්නේ ඊළඟ පාර අපි word on කරාට පස්සේ අපි ඒක ගත්තොත් එහෙමයි නැත්තම් ඒක erase වෙලා යනවා. සර් එතකොට auto save දැම්මම මේ computer slow වෙනවා. ඔව් slow වෙනවා. මොකද ඒක හැමදෙස්සෙම යාට RAM එක ඕන කියන්නේ processing ඕන වෙනවා. කියන්නේ අපිට මේ දැනෙන විදිහට slow වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපිට මේනට දැනෙන විදිහට slow වෙන්නේ නැහැ, but it use some processing. සාමාන්‍ය default එන්නේ 10 minutes. ඉතින් every 10 minutes. හැබැයි අපිට ඒක 1 minute වෙනකන් අඩු කරන්න පුළුවන්. අපි word පාඩම කරද්දි කියලා දෙන්නම් ඒක. හරි. Again, when you discuss about hard disk, it is large in capacity, cheap as compared to primary memory. So, මම කලින් කිව්වා when you're going to increase the capacity and the speed, the cost will be higher.
But when you're going to use slow devices, then cost is lower. අපි memory එක reading writing speed, reading writing rate එක වැඩි කරන්න තමයි එහි cost එක වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ hard disk එක capacity එක වැඩි, හැබැයි speed එක අඩුයි. Again, in secondary memory also there are two categories. One is fixed devices, the other one is removable devices. Fixed devices means the devices which we always have to connect to the computer and use. The main storage device is hard disk. අපි fixed devices කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම computer එකට connect කරලා use කරන් තියෙන ඒවට. main එක තමයි hard disk එක කියලා කියන්නේ. Again, in desktop computers we have CD DVD drive. මේ drive කියලා කියන්නේ මේක කියවන්න අපි use කරන device එකට. DVD drive එක. So මේකත් fixed. high කරලා තමයි තියෙන්නේ. If we consider CD or DVD, that is removable. You can take it out. And pen drives තියෙනවා. මේ Blu-ray, CD, DVD මේවා තියෙනවා. ඊළඟ hard disk එක. Normally you can see so these are magnetic storage devices that have been around since 1950. 1950 විතර ඉඳන් තමයි මේ hard disk use වෙන්නේ. ඒකට මේකේ තියෙනවා මේ විදිහේ magnet disk එකක්. මේ තියෙන magnet disk තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවනම් මේ hard disk එකේ platters. මේකට අපි කියනවා reading writing head එක කියලා. මෙන්න මෙතනට. මෙන්න actuator arm එක කියලා මේකට කියන්නේ. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එකට actuator arm එක. මේ actuator arm එක move වෙනවා. This actuator arm will move from this end to this end. මෙන්න මෙහෙම මේ අතර actuator arm can move. So initially this arm will not touch with this plate, magnetic disk, but when it is necessary to read or write a data, this will touch the disk and that will generate a current. So using electromagnetic fields, අපි කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය කියලා සිංහලෙන්. This will generate the current depending on the magnetic fields in this disk. මේක දෙන චුම්බක රටාවකට තමයි මේක ස්ටෝර් වෙන්නේ. මේ චුම්බක රටාවට අනුව ones and zeros තමයි ස්ටෝර් වෙන්නේ. 1010 විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ magnet disk එකෙන් current එක generate කරනවා නෑ. විදිහට තමයි ස්ටෝර් වෙන්නේ. So this head will move from here to here. And this disk will rotate in a higher speed. So not like a RAM, this hard disk has a sequential access. Sequential access එක. ඒ කියන්නේ මේ head එක එක තැනකින් පටන් අරන් රවුම කරකිලා එක තැනකට එන්න ඕනේ. So for example, if this has data like මේ hard disk එකේ තියෙන sectors කියලා. එතකොට මෙයාට data එකක් කියවන්න ඕන නම් මෙතන තියෙන මෙයා මෙතන ඉඳන් එන්න ඕනේ. මෙතනට එන්න ඕනේ. ආයෙ මෙතන data එකක් තියෙනවනම් ඒත් අර path එකේ වෙන්න ඕනේ. මෙතනට එන්න ඕනේ. So like that, this is sequential access. කියන්නේ direct access කරන්න බෑ. එකින් එකට තමයි යන්න ඕනේ. අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙතන දැන් මෙතන තියෙන data එකක් කියවන්න නම් මෙතන ඉඳන් පටන් අරන් මෙහෙම පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. ඒ අතරතුර මේ disk එක කරගෙනවා.
කරකලා තමයි අදාළ data එක මෙයාට හම්බ වෙන්නේ. හරි. ඒක data ලියද්දිත් ඒ විදියයි. So දැන් hard disk එකේ life time එක කොහොම සාමාන්‍ය කොච්චර කාලයක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්? hard disk එකක් ගොඩක් වෙලා damage වෙන්නේ අපි කියන bad sectors එනවා කියලා. මේ hard disk එක සීරනකොට. ඒක සාමාන්‍ය hard disk එකක් සීරෙන්නේ නැතුව තියෙන තාක්කල් hard disk එකක් වැඩ කරනවා. හැබැයි අපි මේක data read කරනකොට සමහර ලාවට hard disk එක සීරෙන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම වෙන්නේ power cut වලදී. එකපාරටම මේක switch off කරොත්. එතකොට වෙන්නේ මේ hard disk එකට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක තමයි machine එක shut down කරන්නේ. අපි කියන machine එක shut down කරන එක we don't switch off a computer, we shut down the computer. So when you going to shut down the computer, that actuator arm will be moved away. ඒක default position එකට move වෙනවා. ඒක කියන්නේ අපි shut down කියලා දුන්නාම මේ actuator arm එක හිමීට hard disk එකෙන් ඈත් වෙලා වෙනම තැනක ගිහිල්ලා නවතිනවා. අයින් වෙලා disk එකෙන්. එතකොට disk එක free. මෙයා සීරෙන්නේ නැහැ ඊළඟ පාර වැඩ කරද්දී. හැබැයි එහෙම නැතුව තිබිලා ආයෙ මේක අපි on කරොත් මේක අර disk එක කැරකෙන්න පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලාම hard disk එක මේ actuator arm එක වැදිලා තියෙනකොට. එතකොට මේක සීරෙනවා. සීරුණ අපි එතන කියන bad set එකක් කියලා. يعني එතන කියවන්න බැරුව යනවා යාට. ඒත් එහෙම bad sectors ඇති නොවන තාක්කල් hard disk එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. lifetime එක වැඩි ගොඩක් ඇත්තටම. hard disk damage වෙනවා හරි අඩුයි හෙල්ලුනොත්. වගේ තමයි නැත්නම් අර වගේ power issues වලදී. තමයි hard disk එකක් damage වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සර් කම්පියුටර් එකක් අර ඔන්න ස්විච් එකෙන් ඔෆ් කරන එක හොඳ නෑ. නෑ. ඔව්. කම්පියුටර් අපි එහෙම කරන්නේ නෑ. අපි කම්පියුටර් කරන්නේ shut down කරනවා. switching off කරොත් අර වැඩ වෙනවා. hard disk එකේ තියෙන lifetime එක ඉක්මනින් අඩු වෙනවා. හරි. Again in a hard disk there are sectors, clusters and tracks. so මේ hard disk එක ගත්තාම මේකේ තියෙනවා sectors, clusters and tracks කියලා. ඒ කියන්නේ මේ hard disk එක මේක disk එකක්. මේ disk එකේ සාමාන්‍ය hard disk එක disk 3ක් හෝ 4ක් තියෙනවා මේ වගේ. ඔයාලට කලින් image එකේ දැක්කා නම් මේක disk 3ක් තිබ්බා. අපි ඒකට කියනවා cylinder එකක් කියලා. මේ තියෙන මේ වගේ මේක cylinder එකක්. This is a cylinder. So in this cylinder we have 4 disk. disk 4ක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ hard disk එකේ එක disk එකක් මෙන්න මෙහෙම කොටස් වලට බෙදෙනවා. The hard disk is divided into parts like this. මෙහෙම තමයි බෙදෙන්නේ. ඊළඟට this one part is called as a sector. මෙන්න මේක part එකකට කියනවා sector එකක් කියලා. මේක sector එකක්. You can see it here. මේ දෙන sector එකක්. ඊට පස්සේ මෙහෙම sectors, ඒ කියන්නේ අපි දැන් data store කරනකොට අපි හිතමු අපි ගාව data ලොකු data ප්‍රමාණයක් තියෙනවා store කරන්න කියලා. මෙහෙම data ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේක store වෙනකොට මෙයාගේ එක class එක sector එකක් ඇතුලේ මදි නම් sectors කීපයකට මේක යනවා. එහෙනම් sectors කීපයකට පැතිරෙනවා. එතකොට අපි ඒකට කියනවා cluster එකක් කියලා. මේ පේන cluster එකක්. මේ data එක sectors කීපයකට පැතිරලා තියෙනවා.
So it's a cluster. ඊළඟ මේ සම්පූර්ණ රවුමකට කියනවා මේ සම්පූර්ණ රවුමකට කියනවා ට්‍රැක් එකක් කියලා. ඔයාලට මේ එක ට්‍රැක් එකක් මේ තියෙන්නේ. ට්‍රැක් එක. ඒතර කුඩාම එක තමයි සෙක්ට් එකක් කියලා කියනවා. ඒතර මම මේක මෙහෙම ඇන්දොත් මේ hard disk එක දිග ඇරලා ඉන්නේ. මේකේ tracks තියෙනවා මෙහෙම. ඒ tracks බෙදෙනවා. මේ එකකට කියනවා සෙක්ට් එකක් කියලා. මේවායි කීපයක් එක ළඟ තියෙනකොට අපි ඒකට කියනවා නැත්නම් data use වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා මේව කීපයක් use වෙලා දෙනවා අපි කියනවා මේකට cluster එකක් කියලා. එතකොට දැන් අර වගේ තියෙන ලොකු data එකක් ගත්තාම මේ data එක save වෙනවා මේ sectors clusters වල. sectors select කරලා. ඉතින් අපි හිතමු අපිට data එකක් තියෙනවා මේක save වෙන්න. මේ data එක මෙන්න මේ cluster එකේ sorry sector එකේ මෙහෙම save වෙනවා. මෙයාගේ ඉඩම අඩු වුණාම සමහරට මේකිනුත් භාගයක් විතර මෙයාට යූස් වෙන්න පුළුවන්. කරලා මේකිනුත් භාගයක් විතර මේ data එක යූස් වෙනවා. ඊළඟ ෆයිල් එකක් තියෙනවා සමහර වෙලාවට මේ cluster එක ඇරලා මෙතන save වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට එහෙම exact location එකක් ඊළඟට පිළිවෙලට save වෙනවා කියලා එකක් නැහැ. ඒක මෙතන save වෙනවා. size එක අනුව. තව ටිකක් ලොකු ෆයිල් එකක් අපි save කරොත් ඒක capacity ගොඩක් වැඩි ෆයිල් එකක්. ඒතකොට ඒක sectors 3-4ක save වෙන්න පුළුවන් ඒක. මේ තැන් තැන් වල save වෙන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම. ඒ වගේ ඉඩ තියෙන විදිය අනුව මෙයා clusters හදා ගන්නවා data වලින්. එහෙම තමයි hard disk එකේ data save වෙන්නේ. ඒකට sectors තියෙනවා. sectors කීපයක data save වෙනවා cluster එකක් කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ROM එකට කියනවා track එකක් කියලා. disk ඔක්කොම එකතු කරනවා කියනවා cylinder එකක් කියලා. අපි ඒතර hard disk වල දැන් කතා කරන්නේ size එක terabyte වලින් 1 TB 2 TB වගේ තමයි hard disk ගැන කතා කරන්නේ. කලින් මේක MB වගේ තිබුණා GB වලට ආවා ඊට පස්සේ gigabyte වලින් කතා කරා. Now we can discuss about the capacity of hard disk in terabytes. After that, we have solid state drives. So this SSD was introduced instead of hard drives. Actually, pen drive also solid state disk. It's a disk drive, solid state drive. But with solid state කියන එකේ idea එක තමයි the data will be stored in electronic format. In previous IDE hard disk, it has a magnetic disk and data was stored in magnetic format. That's a magnetic pattern. Data store උනේ magnetic pattern එක නේද චුම්බක රටාවක් විදිහට තමයි data store උනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ moving particles තියෙනවා. මේ disk එක ගොඩක් වේගෙන් කරකිනවා actuator arm එක එහාට මෙහාට යනවා. මේ moving parts තියෙනවා. ඒව හරහා තමයි electromagnetic field එකක් generate කරලා එතනින් තමයි මේ data read and write කරන්නේ. In normal hard disk, magnetic hard disk. Solid state device වල තියෙන electronic chip එකක්. අර RAM එකේ තියෙනවා වගේ. Electronic chip එක. You can see in the image. මෙන්න වගේ පොඩි කාඩ් එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා 256 GB hard disk එක. මේ තියෙන. hard drive එක. මේක හරිම චූටි. But it is very expensive to manufacture. Manufacture කරන්න ගියාම expensive. ගොඩක් ගණන් යනවා. So this is the 512 GB hard disk. It's very small one, right? It's a card. However, as these hard disks store data in electronic format, it is very faster. සාමාන්‍ය hard disk වලට වඩා මෙයා ගොඩක් වේගයෙන් data read and write කරන්න පුළුවන්.
එතකොට දැන් අලුතෙන් එන computers laptops වල භාවිතා වෙන්නේ මේ SSD hard disk drive වෙනුවට solid state drive එකක් තමයි භාවිතා වෙන්නේ. කලින් තමයි hard disk drive පාවිච්චි කරේ, දැන් තියෙන්නේ SSD solid state drive එකක්. වෙනස තමයි මේ electronic format එකෙන් තමයි data store කරන්නේ. then optical disk, එතකොට hard disk ගැන තමයි අලුතෙන්, එතකොට අලුත් technology තමයි NVMe කියලා කියන්නේ, non volatile memory express. තමයි non volatile කියලා කියන්නේ memory will not lose. RAM එකේ technology එකක් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. RAM එකේ නම් volatile නේ. RAM එක ගත්තොත් RAM එකේ තියෙන data නැති වෙනවා. erase වෙනවා computer එක off කරපුවාම. So in SSD the data should store even it doesn't have active power supply. මට active power supply එක නැති වුණත් මේක data store වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක තියෙන්නේ වෙනම technology එකක්. මේකට ඒතර අලුත් protocol එකක් add වෙනවා. ඒකට කියනවා NVMe කියලා. ඒ කියන්නේ non volatile memory express. It's a storage access protocol. කියන්නේ data transmit කරන ක්‍රමවේදයක්. Set of rules that which is used to transmit data. So these devices are manufactured according to that set of rules. මේ ක්‍රමවේදයට තමයි ඒතකොට hard disk එක හදන්නේ. එතකොට එයාගේ data read and write speed එක ගොඩක් වැඩි. throughput එක කියලා අපි කියනවා ඒකට. throughput. Throughput means the speed of data read and write in a hard disk. Again, it has faster response time. අයි මොකක් හරි ලාගාර ක්ලික් කරපුවම ෆයිල් එක ඕපන් කරපුවම ඒ ක්ෂණිකව ඒක රෙස්පොන්ස් කරනවා. දැන් අරකි ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? normal hard disk එක. normal hard disk එක අර actuator arm එක move වෙලා මේක high and rotate වෙන්න පටන් අරන් එහෙම තමයි මේ data එක read කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ එහෙම නැහැ. ටක් ගාලා data access කරන්න පුළුවන්. right? So then the newest computers in newest computers, these SSDs are in use, right? Okay, next, optical devices. Optical storage devices. Optical devices means CD, DVD, Blu-ray. So those are the optical devices. So these devices store data as patterns of dots. මම දැන් ඔයාලා ඔක්කොම CD සහ DVD දැකලා ඇති. ඔයාලට මේක හොයන්න පුළුවන් CD DVD වල නිකන් අපි රයිට් කරපු එකක් පැත්තකින් බලපුවම කලර්ස් දෙකකින් පේනවා අපිට. ටිකක් ඩාර්ක් කලර් එකකුයි ලයිට් කලර් එකකුයි. ඒතර ඒ ඩාර්ක් කලර් එකකින් පේන්නේ data right වෙලා තියෙන හරිය. So this store data in pattern of dots. අපි හැමතිස්සෙම digital data ගන්න store වෙන්නේ. ඒකට ඒක pits and bumps කියලා අපි කියනවා. මේකේ data store කරන්නේ pits and bumps වලින්. කියලා කියන්නේ අපේ CD එක මම මෙහෙම ඇන්දොත් මේ CD එකේ surface එක නම් මේක empty CD එකක්. මේක data write කරපුවාම වෙන්නේ මේකේ පොඩි pits හැදෙනවා අර ones and zeros වලට අදාළව. surface එකේ මෙන්න මෙහෙම සිදුරු හැදෙනවා. අර ones and අපි කිය ones and zeros තමයි මේ වගේ save වෙන්නේ කියලා. මේ ones and zeros වලට අදාළව හරි ones and zeros වලට අදාළව pits and bumps හැදෙනවා. ඊළඟට මේක create කරන්න there is a laser beam is used to read the data. So here there will be a head. From this head it will inject a laser beam. So this laser beam will touch this surface and again it reflect. මේ laser beam එක reflect වෙනවා. Again if it is a bump, same thing happens. The laser beam touch the surface and it reflects, but there is a difference in time. The time difference එකක් තියෙනවා. તો හරිම assume මේ වැඩේ. It's very thin surface is there in CD, right? So to read and write data to a CD, laser beams are used. Laser beam එකක් තමයි use වෙන්නේ මේ CD DVD වල data read කරන්න සහ write කරන්න. සහ pits and bumps. හරිද?
අපි මේක බැලුවොත් මේ තියෙන මම කියපු කතාව weakening the laser beam of the surface of the medium. Beam hits a dot, see reflected back differently. පිට් එක නම් එන්නේ එක විදිහකට බම්ප් එක එන්නේ තව රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ. මේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ 1 0 කියන එක. එතකොට ළමයි the surface of CD, DVD and Blu-ray are different. I think you have seen CDs, again DVDs, right? So in a CD we can store about around 700 MB to 900 MB of data. සාමාන්‍යයෙන් මෙගාබයිට් 700ක් විතර වගේ තමයි අපිට CD එක ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. But in a DVD we can store 4.7 gigabytes. Gigabyte 4.7ක් save කරන්න පුළුවන් DVD එක. So in here in the image also you can see this is a same square. Come square තමයි භාවිත වෙලා තියෙන්නේ. You can see the size of pit and bumps, right? So මේකේ මේ තියෙන්නේ pit එකක්. So මේකෙන් indicate කරනවා කියලා 1 එකේව දෙකක් bump එකක්. Again pit, again bump, again pit. If you convert that 1 1 0 1 0 1 like that. මේ තමයි generate වෙන signal එක. ඒතර ඔයාලා මේ size එක බලුවොත් මේකේ හරිම කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. CD එක. කියන්නේ pits and bumps වල ප්‍රමාණය වැඩි. But when it comes to DVD, you can see the size of pit and bumps is smaller. මේකම space එකේ තියෙන pits and bumps ප්‍රමාණය වැඩි. So then it can store large amount of data in a DVD. Again, the technology is different in Blu-ray disc. So you can see it can store up to 25 GB. Gigabyte 25ක් store කරන්න පුළුවන් Blu-ray disc එක. See, the size of pit and bumps are very smaller. And it is Blu-ray because to read this data, a blue laser beam is used. So the blue laser beam එකක් use කරන again lambda එක කියලා කියන්නේ මේ තරංග ආයාමය කියලා කියන්නේ ඒක ගොඩක් අඩුයි blue වල. ඒ නිසා මේ චූටි ඉඩක තියෙන ප්‍රමාණය කියවන්න පුළුවන්. So that is why it is called as Blu-ray disc. හරි මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි. ඒතර CD DVD වල data මේ කියවීම සහ ලියීම සිද්ධ වෙන්නේ මේ විදිහට. හරි. Then read only optical disc. මට අපි optical disc කියලා මේ optical fiber වලින් තමයි හැදෙන්නේ. Again CD you can see. Normally it can store from 700 MB to 900 MB of data, average 800 MB. So data cannot be alternate. That means data වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So we can't change the data once it write into CD. This is DVD-ROM. Digital versatile disc is DVD, the abbreviation. Normally in a DVD, we can store up to 4.7 GB of data. So a DVD-ROM එකක CD-ROM එකක් වගේම තමයි
මේ laser beam එක පාවිච්චි කරලා තමයි data ROM එක CD එක කියවන්නේ. then Blu-ray disk එතකොට ඒක මේ වගේ. ඒක එතකොට 25 to 50 GB. 50 GB because in Blu-ray disk we can write data in both sides. සමහර Blu-ray disk තියෙනවා දෙපැත්තෙම data write කරන්න පුළුවන්. So then we can store 50 GB in normal Blu-ray disk. So these are also random access devices. So sequential access යන්න මේ තියෙන්නේ. ඕනම තැනකින් data කියවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ භාවිතා වෙනවා high density DVD. excuse me sir ඒක edit කරන්න පුළුවන්ද? ඒක editable versions කියන්නේ අපි බලන ටෙක්නොලොජි ගන්න වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ සමහර Blu-ray එනවා rewritable Blu-ray, rewritable DVDs. මේ සමහර ඒවා තියෙනවා read only DVDs. 2002ෙම available තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ අත්තරම read only optical disc. They can be write only once. පාරක් විතරක් ලියන්න පුළුවන් ඒවා තමයි මේ කතා කරගෙන යන්නේ අපි. ඊට පස්සේ එනවා recordable optical disc. So data can be written into those things. එතන DVD-R කියලා, CD-R, CD recordable. ඒක කියන්නේ අපිට මේකේ data ලියන්න පුළුවන්. data burn කරන්න පුළුවන්. Normally we call that burning. So we can keep adding data until the disk is full. Disk එක full වෙනකම් අපිට data ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි පස්සේ අයින් කරන්න බෑ. But there are some CDs and DVDs rewritable. CD rewritable. So in these CD and DVDs, the data can be erased and rewrite. Data erase කරලා ආයෙ ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩ වාරයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. අවස්ථා කීපයක් විතරයි පුළුවන්. 3-4 වාරයක් මේ එක නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. We can reuse the disk. හරි. ඒකට rewritable CDs තියෙනවා, DVDs තියෙනවා. Blu-ray as I expected only one time. Actually I also don't know. I'll check on that, right? මම හිතන තරමින් Blu-ray එකක් එහෙම rewritable Blu-rays නෑ වෙන්න ඕනේ. මම හරියට මේක දන්නේ නෑ. We'll try. I'll search. Okay, so that is about optical disc. මේ තමයි CD DVD ගැන අපි කතා කරේ. The technology behind optical disc. I think this is clear to everyone. So all these are secondary memory storage. Then USB memory stick. So I think you all have used those things. Thumb drives කියලාත් මේකට කියනවා. So normally this is called as a data traveler. It's not actually a storage device, it's a data traveler. That means we use these memory sticks to move data from one computer to another. That's all. But normally most people they use these as storage device because they use pen drives to store their data. But that is very vulnerable. මේක අපි කියන ගොඩක් vulnerable මේ හේතුව තමයි මේක තියෙන data loss වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව හරියම වැඩි. මේකට අපි කියන්නේ data travel එකක් කියලා. data storage නෙවෙයි අතන. තව computer එකකින් තව computer data ගෙනියන්න විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මේවට virus attacks යන්න පුළුවන්. වතුරට වගේ ගියොත් damage වෙන්න පුළුවන්. බිම් වැටුනොත් damage වෙන්න පුළුවන්. නැති වෙන්න පුළුවන්. So these are not storage device. Actually, technologically, it's a storage device. But with the purpose, it's a data traveler. ඒකට purpose එකෙන් ගත්තාම මේක අත්‍තරම data තියාගන්න නෙමෙයි භාවිතා වෙන්නේ. මේ data එහාට මෙහාට copy paste කරගන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද data හරියම vulnerable මේකේ තියෙන. vulnerable කියලා කියන්නේ ඉක්මනට damage වෙන්න පුළුවන්. excuse me sir අර pen එක මේ එකපාරට ගලවන්න එපා කියලා තියෙනවා මේ කම්පියුටරින්. ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක මෙහෙමයි. අපි ගන්න devices තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා hot plug devices and cool plug devices කියලා. එතකොට hot plug device එකක් කියලා කියන්නේ we can connect the device when the
device or the computer is switch on. Again, there are some cool plug devices. That means to connect or remove that device, always we should turn off the computer. ඒකට අපි cool plug device එකක් කියලා කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් computer එක shut down කරලාම ඉන්න ඕනේ device එක ගලවන්න නම්. hot plug device එකක් කියලා කියන්නේ computer වැඩ කරද්දී අපිට ගන්න remove කරන්න පුළුවන්. Normally if a hard disk is a cool plug device. hard disk එකක් කියලා ගත්තාම අපිට computer on වෙලා තියෙදි hard disk එක connect කරන්න බෑ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම computer shut down කරලා තමයි hard disk එක connect කරන්න ඕනේ. RAM එකක් ගත්තොත් අපිට computer වැඩ කරන ඉතින් RAM එක ගලවලා ගන්න බෑ. ඒක damage වෙනවා. ඒක RAM එක connect කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම computer එක shut down කරලා තමයි connect කරන්න ඕනේ. But the pen drive is a hot plug device. Keyboard is a hot plug device. අපිට keyboard එක ගලවන්නත් පුළුවන් computer on වෙලා තියෙදි හයි ගහන්නත් පුළුවන්. Again, pen drive is a hot plug device. While the computer switch on, we can connect and disconnect, detach pen drives. But the important thing is, once data is transferred between the pen drive and the computer, it is not good to remove a pen drive. මේ pen drive එක අතර data transfer වෙනකොට pen drive එක ගලවන්න එක ඇත්තට සුදුසු නැහැ. මොකද එතකොට එකක් computer එකේ data එක damage වෙන්න පුළුවන්. සහ computer software එකේ පොඩි සමහර damage වෙන්න පුළුවන්. මේ අතර කොහොමද මේ data transmit වෙනවනේ. ඒතර මේ දෙකම වැඩ කරන ගමන් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට මෙයාගේ damages වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා data transmit වෙනකොට. එහෙම data transfer වෙන්නේ නැත්නම් අපිට pen එක ගලවන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. So in operating system it is given an option called eject pen drive. සාමාන්‍ය pen drive එකක් ගන්නකොට අපි ඒක eject කරනවා. eject කරන එකේ idea එක තමයි මෙයා අතර transfer වෙන data නවත්තලා තමයි pen එක දැන් ගලවන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. එහෙම data transfer එකක් තියෙනවා නම් කියනවා the pen is in use, you can't remove it. ඒක safety එකට තමයි eject කියන එක තියෙන්නේ. මේ eject කරේ නෑම කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි pen drive එකක් ගහලා data transfer වෙන්නේ නැත්තම් ඒක නිකන් අත් ගලවන් ගියා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකක් හරි copy වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි pen එකේ තියෙන එක open කරලා තියෙනවා නම් open කරලා තිබුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි අර open වෙන කරන ගමන් load වෙන ගමන් තිබුණොත් එතකොට pen එක damage වෙන්න පුළුවන්. සර් එක පාඨමාලාවකදී කිව්වා සර් එහෙම මේ කම්පියුටර් ඕෆ් කරන්න නැතුව ගැලවුවොත් එහෙම ඒකේ තියෙන මේ data වලින් යම් ප්‍රමාණයක් lost වෙනවා හැම වාරයකටම කියලා එහෙම කරන්න. එහෙම වෙන්නේ නැද්ද සර් එතකොට? මම දන්න තරමින් pen drive එක data transmit වෙන්නේ නැත්නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාගේ තියෙන්නේ එතන cell අර memory එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒකට මෙයාගේ තියෙන්නේ data cells තියෙන්නේ. ඒකට මේ වගේ තමයි data current එක විදිහට store වෙන්නේ. ඒකට data transfer වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ අතර හැමතිස්සෙම current flow එකක් යනවා එහාට මෙහාට. ඒ වෙලාවට මේක අපි ගැලවලා ගත්තොත් මෙයාට damage වෙන්න පුළුවන්. මේ cell එකකට. අපි මම දන්න තරමින් අපි pen එකේ තියෙන program එකක් open කරලා අපි මොකක් හරි file එකක් open කරා කියලා word file එකක් තියෙනවා pen drive එකේ. We have word file in pen drive. Then you got to plug this to the computer and open the word file. දැන් මෙහෙම word file එක open කරලා තියෙනවා. මේ word file එක open කරලා ටික වෙලාවක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒක ටික වෙලාවක් මේක open කරලා අපි මේක මුකුත් type කරන්නෙත් නැහැ මේක දිහා බලන් ඉන්නවා විතරයි scroll කරන්නෙත් නැහැ පහළට. නිකම්ම open කරලා තියෙනවා. එතකොට pen එක ගැලවෙව කියලා damage එකක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ අපි නිකම් මේක open කරලා තියෙද්දි අතරම වෙන්නේ මේ file එක copy වෙනවා RAM එකට. මුලින්ම RAM එකට copy කරගන්න. RAM එකට copy කරගෙන RAM එකේ ඉඳන් තමයි වැඩ කරන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ අතරතුරේදී pen එකේ තියෙන pen එකත් එක්ක data communication එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ software එක open කරලා තිබ්බත් if we remove the pen theoretically there cannot be any damage. එහෙම damage එකක් වෙන විදිහක් නැහැ. The only damage when possible is while the data is transferred between the pen drive and the computer. If you're going to remove that, then there can be a damage to the memory cells. අපි මොකක් හරි copy කරනකොට ගලවලා ගන්නවට ගන්නවා. ඔන්න එතකොට damage වෙන්න පුළුවන්. අපි මේකේ තියෙන file එක open කරන ගමන් ගලවනවා. එහෙම උනොත් damage වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකක් හරි save වෙන ගමන් ගැලවුවොත් damage වෙන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන්. එහෙම නැතුව data transmit වෙන්නේ නැත්නම් මම දන්න තරමින් ගැලව කියලා effect එකක් වෙන්නේ නැහැ. සර් shorts වෙන්නේ නැද්ද එහෙම ගලවද්දී?
නැහැ. ෂෝට් එක කියන්නේ කරන්ට් එකක් ඇත්තම දරුවනේ මේක කරන්ට් එකක් ෆ්ලෝ වෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්ට් එකක් කියලා කිව්වට මේ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එකක්. ඒතර කරන්ට් ෆ්ලෝ එකක් නැහැ මෙයන්ගේ. මේ කියන්නේ මෙයා ඇක්ටිව් තියාගන්න පොඩි කරන්ට් එකක් අපි කනෙක්ට් කරලා ඊපස්සේ කරන්ට් එකක් එනවා. කියන්නේ මේකේ මේ 5 වෝල්ට් තමයි අතරම එන්නේ. 5 වෝල්ට් කරන්ට් එකක් 1 ඇම්පියර් විතර වගේ. ඒ කරන්ට් එක එන්නේ මේක ඇක්ටිව් කරගන්න. එහෙම නැතුව මේ කරන්ට් ෆ්ලෝ එකක් නැහැ. හේතුව දැන් කරන්ට් ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා නම් පෙන් එකක් අපිට ගලවලා තියාගන්න බෑනේ. මෙයාගේ තියෙන වෝල්ටේජ් ඩිෆරන්ට් එක තමයි ස්ටෝර් වෙන්නේ. අපි වෝල්ටේජ් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඩිෆරන්ස් එකක් නේ. ඒතර මේ චිප් එකේ තමයි ස්ටෝර් වෙන්නේ. මේ චිප් එකේ අර කලින් කිව්වා වගේ අර මේ ටික ඩේටා එක ලූප් වෙවි තියෙනවා අතල. ඒ නිසා එහෙම ලොකු කරන්ට් ෆ්ලෝ එකක් මෙයාගේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පෙන් එක ගැලෙවුවා කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය භාවිතයට ගන්න පුළුවන් වර්ගයක් තියෙනවද සර් පෙන්වල? වර්ගයක් කියලා එහෙම නැහැ. ඉතින් පෙන් වලට තියෙනවා ඒ ඩේටා තියෙනවා. තාම මොනවාද? කිංස්ටන් තියෙනවා. ඔය වගේ පෙන් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා ඉන්නවා. එහෙම කිසි එහෙම වෙනසක් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ. Again, USB technology is different. Nowadays we are using USB 3. දැන් USB 3 කියන ටෙක්නොලොජි එක තමයි තියෙන්නේ. USB 1 කලින් තිබුණා. මේක USB කියලා විතරයි හැඳින්වෙන්නේ. ඊට USB 2 වලට එනවා. ඊට පස්සේ දැන් භාවිතා වෙන්නේ USB 3. මම වෙනස පෙන්නන්නම් මේ okay. මේ තමයි USB ports වල colors වලින් තමයි මේක අතරම යන්නේ. ඔයාලට පේනවා difference එක. Right, you can see here. This is USB. It has only 4 pins, right? Pins 4යි තියෙන්නේ. ඊළඟ USB 2 ආවා. USB 2 වලදී jack එක මේ port එක කළු පාටයි. මේකේ port එක සුදු පාටයි. USB 1 වල port එක. ඔයාලා කම්පියුටර්ස් වල බැලුවොත් මේ color එක හොඳට හොයන්න පුළුවන්. මේක සුදු පාටයි. USB 2 වල තියෙන කළු පාට එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 2000 ගණන් වල 2010 15 විතර වගේ තිබ්බේ USB 2. ඒ මැෂින්ස් වල බලන්න කළු පාට එකක් තියෙනවා. ඒක දැන් දෙනවා USB 3. USB 3 වල නිල් පාටයි port එක. හරි. එතකොට port එක නිල් පාට port එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ USB 3.1 ඇවිත් තියෙනවා දැන්. දැන් 3. power delivery කියලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ power ගන්නත් එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකේ 9 pins pin 9ක් තියෙනවා. ඒතකොට data transmission speed එක මේ පැත්තට වැඩි වෙනවා. මෙහාට යන්න යන්න. ටෙක්නොලොජි එක වෙනස්. ඊට පස්සේ USB C. ඔයාලා දැකලා ඉතින් ෆෝන් වල එහෙම දැන් යනවා C type කියලා. 3.2 ස්පීඩ් එක ගොඩක් වැඩි 24 pins. pin 24ක් තියෙනවා. ඒතකොට මේක බැලුවොත් මේක පැත්තකින් කනෙක්ට් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට තමයි කනෙක්ට් වෙන්නේ. but in C type මෙන්න මේ රවුමටම කනෙක්ට් වෙනවා. pin 24ක් තියෙනවා. Speed is very high. Data transmission speed is very high in USB C type. පැහැදිලිද USB ගැන? පැහැදිලි සර්. ඒතර කලර් එකෙන් තමයි අපි අඳුරගන්නේ අපේ මැෂින් එකේ තියෙන්නේ මොන port එකක්ද කියලා. ඒතර pen drives ගත්තාම ටෙක්නොලොජි වෙනස්. දැන් කලින් අර USB 2 වගේ පෙන්නන තරම data communicate වෙන්නේත් නැහැ. 4 pins නේව. ඒවා connect කරන්නත් බෑ මේවා.
Okay, everyone. Then memory cards. Many of our digital devices, they use cameras and phone, MP3 players. So those things use these memory cards. We call them SD cards. Secure digital cards. මේ වගේ පොඩි electronic chip එකක් තියෙන්නේ. It can store up to 16, 32 and 128 GB can be stored in one card. මේවත් අයිති වෙන්නේ solid state ගණයට තමයි. හරිද? Right, children, so that is about memory. We discuss about primary memory and secondary memory. අපි කතා කරා memory එක ගැන කතා කරේ. එතකොට ඒකේ ප්‍රධාන categories දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. Primary memory සහ secondary memory. Normally primary memory is the main memory and important one. Without primary memory, computer cannot work. So RAM is the main primary memory. අපි cache එක ගැන කතා කරා ඊට කලින්. එතකොට RAM එක තමයි ප්‍රධාන memory එක කියලා අපි කියන්නේ. Again, we have ROM. So ROM keeps instructions about the basic instructions. ROM එකේ තියෙන්නේ basic instructions. RAM එකේ තියෙන්නේ අපි කරන input කරන instructions, commands and data. RAM එකේ තියෙනවා DDR, SDRAM සහ DRAM කියලා වර්ග දෙකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ computers වල DRAM, dynamic RAM කියන එක. ඒකෙත් advanced version එක තමයි synchronized dynamic RAM කියලා කියන්නේ සහ double data rate DDR4 තමයි සාමාන්‍ය භාවිතයෙන් තියෙන. දැන් DDR5 introduce කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ storage කියන hard disk is the main storage device. It works with the magnetic disk. The newest technology of hard disk is SSD, solid state drive. So it stores data in electronic format other than a magnetic field. Sorry, magnetic disk. So ඒවා magnetic disk එකක් විදිහට නෙවෙයි. solid state disk එක electronic format එකකින් තමයි data store කරන්නේ. හින්දා throughput එක data read write කරන speed එක ගොඩක් වැඩි. ඊට පස්සේ memory sticks තියෙනවා. නැත්නම් මොනවද USB drives තියෙනවා. සහ memory cards මේ හැම එකක්ම CD DVD මේ දේවල් හැම එකක්ම අපි කතා කරා secondary storage devices. So all these are non-volatile. ඒ කියන්නේ power supply එකක් නැතුව data තියාගන්න පුළුවන්. But RAM and cache, those things are volatile. They will keep data only they have an active power supply. එයාලට active power supply එකක් තියෙන වෙලකම් විතරයි ඒගොල්ලෝ data තියාගන්නේ. Right. So then everyone will move forward to output devices. So these things you already know, right? Monitors, projectors, printers, sound devices, you have seen those. So normally monitors, we call them video visual display unit. සාමාන්‍ය monitor එකට කියන්නේ visual display unit කියලා. Again, there are several types of monitors. Earlier time, we had a monitor called CRT monitor, cathode ray tube monitor. Nowadays, we are using flat digital displays, flat panel displays. කලින් භාවිතා වුණා ඉස්සර භාවිතා වුණා CRT monitor කියලා එකක්. දැන් භාවිතා කරන අපි කියනවා flat panel displays කියලා. මෙයාගේ ටෙක්නොලොජි එක තමයි this will show images depends on number of pixels. Number of pixels කියලා කියන්නේ මම කලිනුත් image එක කතා කරද්දි කිව්වා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අපි පින්තූරයක් මොනිටර් එකක් ගත්තාම මේක ඉතා කුඩා පොඩි කොටස් වලට කැඩෙනවා. නැත්තම් එහෙම කැඩලා තියෙනවා. ඒතර මේක එක ඩොට් එකක්, color dot එකක්. මේකට අපි කියනවා pixel එකක් කියලා. මේ color dot එකේ ප්‍රමාණය කුඩා වෙන්න image එකේ quality එක වැඩි වෙනවා. When the size of the pixel gonna smaller, the quality of the image will be higher. Image quality වැඩි වෙනවා. එතකොට cathode ray tube ඕන monitor එකක් කරන්න එතකොට මේ pixel එකක් generate කරන එක තමයි කරන්නේ with the color. මේ color එකත් එක්ක pixel එකක් generate කරන එක තමයි ඕන monitor එකකින් කරන්නේ. So this is CRT monitor, cathode ray tube display. So the technology behind this is
there is a window or glass, a phosphorus painted glass. වීදුරුවක් තියෙනවා phosphorus ආලේප කරපු. මේකට අපි කියන electro gun එක කියලා. electron gun. This is electron gun. And this electron gun inject a electron beam. මෙයා electron beam එකක් inject කරනවා. Here this Y deflect and it has X deflect. Using this controller මේ beam එක මේකේ වදින්නේ කොතනද කියන එක තීරණය කරනවා. එතකොට වෙන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ අදාළ කලර් එකෙන් මේ විදිහට මොහොම ලයින්ස් ඇඳීගෙන යනවා. එතකොට අපිට එක එක කලර්ස් වලින් මේකේ පේන්නේ රූප විදිහට මේවා පේන්නේ මේ අර ඉලෙක්ට්‍රොනික බීම් එකෙන් අඳින කලර් එක. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පටන් අරන් ඔහොම අර ස්ක්‍රීන් එක පුරාම ටක් ගාලා මේක අඳිනවා. හැම මොහොතෙම අඳිනවා. ආයෙ පටන් ගන්නවා. වෙනස් වෙන ඒවා අපිට පේන්නේ මේ විදිහට. ආයෙ රවුමක් යනවා. So like that, this electron gun every time inject the electronic beam and with the angle it generates the color. මේක මෙයාගේ මේ බැදිලා යනකොට ඒ වේගෙන් තමයි මෙයා color එක generate කරන්නේ. That is the technology behind CRT monitor. So there are some disadvantages in the CRT monitor. You can see with the size it is somewhat larger. So large in size, high power consumption. Power consumption එක වැඩි, size එක වැඩි, බර වැඩි, heavy, and this generate heat. මෙයා ගොඩක් heat එකක් generate කරනවා. මොකද මේ electron beam එක වදින්න heat එක generate කරනවා. And again similarly this generates some harmful rays to the eye. ඇහැට එච්චර හොඳ නැති harmful ray එකක් generate වෙනවා. Again you can see the screen size is smaller. මේ සම්පූර්ණ unit එක ගත්තාම screen size එක කුඩායි. However, earlier days we had to use these CRT monitors. So කලින් භාවිතා වුණේ මේ අතක් කරනකම් භාවිතා වුණේ මේ CRT monitors. අපි advantages disadvantages පැත්තෙන් ගත්තාම මේකේ තියෙන disadvantages ප්‍රමාණය වැඩි. හැබැයි ඝන මිලෙන් ගත්තාම මිල අඩුයි. It's an advantage. එහෙනම් රූප වල quality එක ගත්තොත් අඩුයි, size එක වැඩි, බර වැඩි. So those are the disadvantages. Then flat panel displays were introduced. මේවට කියන flat panel display කියලා. ඒ වගේ තියෙන වර්ග දෙකක්. emissive display, non-emissive display. So LED comes with light emitting diodes. So there are LED displays and LCD displays. So this LED panel are the newest one, and this is the this kind of old technology than LED. That is called liquid crystal display. මෙහෙම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. LED එතකොට LCD කියලා කියන්නේ කලින් ටෙක්නොලොජි එක. මෙයාගේ තියෙන liquid crystal panel එකක්. අර විදිහටම මෙහෙම liquid crystal panel එකක් තියෙනවා. මේකේ liquid එකක් තියෙන්නේ. මේකට power දුන්නම් නැත්නම් මේ පැත්තෙන් කලර් එකක් දෙන්නාම ඒ කලර් එක පුළුවන් මෙයාට අර ක්‍රිස්ටල් වලින් අනිත් පැත්තට ජෙනරේට් කරන්න. කලර් ගන්න ලයිට් එකක් දුන්නා. ඒකට එහෙම තමයි CRT වැඩ කරන්නේ. LED වල වෙන්නේ මේකේ තියෙන LED panel එකක්. Each LED emits a color. අර වගේ මෙයාගේ මේ වගේ කලර් එක මෙහෙම එන කලර් එකක් කන්වර්ට් කරනව නෙවෙයි වෙන්නේ. In LED displays
each LED will generate the color. මේ එකින් එක LED එක මෙයා color generate කරනවා. So then the quality of LED displays will be higher than LCD. Again, price also high, but the power consumption is low. LED display එක ගත්තාම එයාගේ power consumption එක හරිම අඩුයි. current එක වෙන්නේ හරිම අඩුයි. quality එක ගතින් ගත්තාම picture quality ගොඩක් වැඩි. So දැන් ගොඩක් භාවිතා වෙන්නේ මේ LED displays. හැබැයි සමහර mobile phone වල වගේ තාමත් ටිකක් low cost mobile phone වල මේ LCD displays භාවිතා වෙනවා. Those are called as flat panel displays, and the advantages are there are more advantages in LED display. So හොඳම display එක තමයි LED display එක. එයාගේ picture quality එක ඊට පස්සේ වැඩි, power consumption එක අඩුයි, ඊට පස්සේ බර අඩුයි, flat LCD එකටත් වඩා flat LED display එකක්. So මේ වාසි ටික තියෙනවා. Right, so that is about monitors. So there are 3 type of monitors: CRT monitors, LCD monitors, and LED monitors. So you should be able to compare. ළමයි මේ වර්ග තුන ගත්තොත් මේ වර්ග තුන compare කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Advantages, disadvantages එක්ක, වාසි අවාසිත් එක්ක compare කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. Then multimedia projectors, I think you have seen those. So in physical lectures we use multimedia projectors. Here multimedia means in these projectors they can output sound and visual both. That is why it is called as multimedia. Text, images, videos, and audio. That is multimedia. මෙයාලට ඔය කියන ඔක්කොම ටික output කරන්න පුළුවන් project එක නේද? අපි ඒක large screen එකකට output කරන්න තමයි projectors පාවිච්චි කරන්නේ. Then children, we have holographic projectors. Holographic projector is a projector which can create a 3D image. මෙයාට පුළුවන් 3D image එකක් generate කරන්න. ඔයාලා YouTube එකේ search කරන්න holographic projection කියලා. Then you can see images, videos, right? So they will output a 3D image. Virtual 3-dimensional image එකක් තමයි මෙයා generate කරන්නේ. This is another type of output. Then we have smart boards. I think you have seen those. In lectures we use smart boards. So it is something like, for example, it's like a huge tab. ලොකු tab එකක් වගේ නේ. අපිට මේකේ අඳින්න ලියන්න කරන්න පුළුවන්. Normally considered as an input device, but we consider as an output device because it is used to output data. ළමයිට data output කරන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. But we can give inputs as well. Smart board. So then classrooms වල මේ smart board පාවිච්චි කරනවා. හරි. Then children, OLED display. මේකට අපි කියන OLED display එකක් කියලා. Organic light emitting diodes වලින් තමයි හදන්නේ. It's again a LED type of a device component. ඒකට මේකේ චූටි lights තමයි තියෙන්නේ. This has a very small lights in a panel. So it's a flat light emitting technology. මේ light එකෙන් light එක වෙන වෙනම කාලයක generate කරනවා current එක දුන්නා. So these displays are very clear, very provide very high quality images. And again, they don't require a backlight. සාමාන්‍ය LCD LED display එක ගත්තාම backlight එක LCD වල backlight එකක් ඕනේ නෝ. ඒ backlight එක තමයි convert වෙන්නේ colors වලට. පිටිපස්සෙන් දෙන light එක. මේ වගේ හැමයක් නැහැ. හැම අර LED වගේමයි හැම point එකකින්ම color එකක් generate වෙනවා. සහ ඊටාම කුඩයි ඔය LED. ඒ නිසා quality එක ගොඩක් වැඩි. They can provide very high quality images. So here
OLED can be used to create flexible and transparent displays. So using OLED, we can manufacture flexible display. එකල මේ display එක එහාට මෙහාට නමන්න පුළුවන්. roll කරගෙන යන්න පුළුවන් කොහේ හරි. ඒ තරම් thin. ඒ තරම් A4 එකක් වගේ හරියටම display. A4 කොලයක් වගේ. සමහර t-shirts ඇඳුම් තියෙනවා මේ OLED වලින් හදන. එතකොට t-shirts තියෙනවා. අපිට ඕන pattern එකක් t-shirt එකේ දාන්න පුළුවන්. ගෙදරින් එනවා රතු පාටට ඊට පස්සේ කොහේ හරි යනවා නිල් පාට කරගෙන. කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. again වාහන වල පාවිච්චි කරනවා. වාහන bodies වලට OLED panels පාවිච්චි කරනවා. body එක හදන්නේ OLED panel එකකින්. එතකොට අපිට ඕනම design එකක් car එකට දාන්න. It's like a display. So there are curved OLED displays. Wearable OLEDs are there. You can see this is OLED display. This belt. මේක OLED display එකක්. අපිට අතේ බඳින්න පුළුවන්. Again foldable OLEDs and yes. සර් ඒක තේරුන්නේ සර්. ඒකෙන් මොකක්ද ඒකෙන් කරන්නේ? ඒක display එක හරියම සියුම් මෙච්චරයි වෙනස තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගත්තාම දැන් LED panel එකක් වගේ ගත්තොත් ටිකක් ලොකුයිනේ. LED TV එකක් ගත්තොත් මේක OLED panel එක හරියම චූටි. thin සියුම්. ඒ නිසා A4 එකක් වගේ. display එක connect කරන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි A4 එකක් වගේ හරියම සියුම් අපිට roll කරලා නැත්නම් නමන්න පුළුවන්. ඒ වගේ flexible. ඒක තමයි වාසිය. Then so it's the best display technology. OLED එකේ අනිත් වාසිය තමයි මේ හරිම චූටි bulbs තියෙන්නේ. කියන්නේ LED components තියෙන්නේ. ඒ නිසා එයා එකින් එක color generate කරන නිසා හරිම sharp images generate කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වාසිය. එකක් මේක flexible, හරිම සියුම්. ඒ නිසා නමන්න roll කරන්න පුළුවන්. quality image quality එක වැඩි. ඒ නිසා මෙයාලා පාවිච්චි කරනවා මේගොල්ලෝ OLED පාවිච්චි කරනවා Windows වලට, ජනෙල් වලට. අපිට ජනෙලෙන් පේන්නේ එළියේ මූද තියනවා නම් අපිට වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බොත් මූදේ අපිට පේන්නේ හරියටම ජනෙලෙන් එළියේ මූද තියනවා වගේ. Realistic images. ස්වභාවික ඇත්ත images generate කරන්න පුළුවන් නෑ. So it's a newest technology, right? Then printers. We have a dot metric printer. In the dot metric printer, you can see it generates this kind of output using a head, right? Make head එකක් තියෙන්නේ. The head and the paper will touch together. මේ dot metric printer වල වෙන්නේ මේකේ තියෙනවා මේ paper ribbon එකක් තියෙනවා. ඒ ribbon එකයි paper එකයි head එකයි. මේකේ තියෙනවා paper එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ribbon එකක් මේක හරහට. ඊට පස්සේ තියෙනවා printing head එක. මේ printing head එක මේකේ touch වෙනවා. touch වෙලා dot එකක් හැදෙනවා. මේ වලට පේන්නේ ඒ වගේ print වෙන එකක් මේ තියෙන්නේ. එතන ඒවා dots වලින් තමයි අර image එක නැත්නම් අකුර ලියවෙන්නේ. ඔහොම අකුරක් මේ වගේ අකුරක් ලියවෙන්නේ නැහැ. dot වලින් තමයි අකුර හැදෙන්නේ. Right? This is very noisy, but we can take a printout in a lower cost. Very cheap. අපිට මේකෙන් තියෙන වාසිය වාසිය කතා කරොත් එහෙම මේ print එක මෙහෙම dots වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට image quality එක හරිම අඩුයි. හැබැයි අපිට යන වියදමත් හරිම අඩුයි. සර් ඔක අර බැංකුව වල තියෙන නේද? බැංකුව වල තියෙන්නේ. ඒ වගේම light bill print කරලා එන්නේ අපිට. මේ dot metric printers වලින්. ගොඩක් සද්දෙයි. හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරන invoice වලට මොකද invoice එකේ ලොකු quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති නිසා මේ අපිට මේ dot metric පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඊට පස්සේ inject printer කියලා කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන print එක. ඒත් මේකේ color inject කරනවා. يعني color එක විදිනවා paper එකට. inject එකකින්. ඒත් color එක විදලා තමයි මේකේ print out එක එන්නේ. ඒත් ඒකේ සාමාන්‍ය color print outs වගේ
ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ඉන්ජෙක්ට් printers පාවිච්චි කරලා. ඒතර මේ ඉන්ජෙක්ට් printers ටිකක් ගන්න. quality එක වැඩි වෙන ගාන image quality වැඩි කරන ගාන වැඩි වෙනවා. laser printer ඒක තමයි හොඳම ටෙක්නොලොජි එක print කරන්න තියෙන. laser printers are the best. This will give very quality outputs to print photos like the invitation cards, thanking cards. These laser printers are used. ඒ වගේ මේක හරියම ස්පීඩ්. ඉතා වේගෙන් print කරන්න පුළුවන් මෙයාට. noise එකක් ඇත්තෙම නැත්තරම්. සද්දයක් නැහැ. ඒතකොට laser beam එකක් භාවිතා කරලා තමයි print out එක එන්නේ. So very fast printing, right? And it offers very quality printouts. ඒතකොට printers අතින් ගත්තාම එන මේ තුනම භාවිතා වෙනවා. dot metric භාවිතා වෙනවා, inject භාවිතා වෙනවා, laser printers භාවිතා වෙනවා. එකෙන් හොඳම තමයි laser printers. හැබැයි ගණන් quality එක වැඩි වෙන ගාන වැඩි. ඒතකොට print out එකේ quality එකත් වැඩි ගානත් වැඩි. ඒතකොට අපිට එහෙම quality ම photo එකක් ගන්න ඕන නම් අපි භාවිතා කරන print laser printers. සාමාන්‍ය daily work වලට පාවිච්චි කරනවා. office වැඩ වලට color print out එකක් ගන්න සාමාන්‍ය වලට පාවිච්චි කරනවා inkjet printers. අර වගේ අර invoices දෙන්න පාවිච්චි කරන බැංකු වල වගේ කඩවල් වල invoices print කරන්න භාවිතා කරනවා මේ dot metric printers. Then plotter එකක් කියලා කියන්නේ මේ අර ඔය banners ලොකු cut out print කරනවා. excuse me sir මේ printer එකේ සාමාන්‍ය වැඩිපුර print කරන්නේ නැත්නම් අපි ගන්න හොඳ ඒ කියන්නේ inject එකක්ද laser එකක්ද? inject printer වල තියෙන issue එක තමයි මේකේ තියෙන ink එක ගල් වෙනවා. ඒක ඝන වෙනවා. පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තිබුණාම. laser printer එකක් ගත්තොත් laser printer එක ගොඩක් ඝන. එතකොට අවශ්‍යතාවය අනුව ඒක වෙනස් කරගන්න වෙනවා. inject printer එකට වඩා laser printer එකක් ඝන. ඒකට laser printer එකට යන්න පුළුවන් කොහොමත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ සර් වැඩිපුර print කරේ නැතත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඒක laser printer එකේ දවසක් ඉෂුවක් වෙන්නේ නැහැ. laser printers වල එහෙම ඉෂුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ එන්නේ heat එකක් generate කරලා ඒකට laser beam එකක් දාලා තමයි ටෙක්නොලොජි එක තියෙන්නේ. ඒකෙදි එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අරකේ නම් ටක් ගාලා ඝන වෙනවා ink එක inject වල. හරි. ඊළඟ plotter එක කියලා කියන්නේ ලොකු large scale printouts ගන්න පාවිච්චි කරන plotters. ඊට පස්සේ අපි යන thermal printers. thermal printer කියලා කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති. ඔය මේ food cities වල එහෙම bill print කරන්නේ thermal printer එකෙන්. ඒතර ඒකේ heat එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ print ගන්න. රත් කරලා print වෙන්නේ. කොලේ. එතකොට මේක හරියම වියදම අඩුයි but quality එක ටිකක් වැඩි. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා මේ ඔය food city වලින් හම්බෙන print කරන bill එක. It's a thermal printer. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවා you have seen printouts from ATM cards, ATM machines. That also printed using a thermal printer. අර receipt එකක් එන්නේ අපිට ඉල්ලුවොත්. ඒතර අනවශ්‍ය නැහැ receipt එක අතම ඉල්ලන්න එපා. So that receipt also print with the thermal printer. So these printers, we can't say this printer is good, this printer is good like that. That depend on the requirement. ඒතර printers වල මේක හොඳයි කියන්න බෑ. ඒක depend වෙන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවය මත. ඒතර laser printer එකක් ගත්තොත් හොඳයි. quality එක වැඩි. හැබැයි ඒක නිකන් office එකක වගේ මේ දවස් දෙකේ print outs ගන්න, color print out ගන්න තේරුමක් නැහැ. මොකද ඒකට යන cost එක වැඩි නිසා. ඒතර අර ඒ වැඩේට හොඳයි inject print එකක්. ඒතර ඒ වගේ ඊට පස්සේ කඩේක bill print කරන්න නම් thermal print එකක්. අපිට අනිත් laser printer, inject printer තරම් තේරුමක් නැහැ. අර බැංකුවක වගේ තියෙන ලොකු large scale printing යනකොට මේ invoice print කරනකොට අපිට ලොකු quality එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා dot metric printer එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ requirement එක අනුව depending on the requirement you can select the best printer for that requirement. Otherwise we can't say this printer is better than this one. එහෙම කියන්න අපිට අමාරුයි. Right everyone, then we have 3D printers also. So in the 3D printers we can connect a plastic wire, and when we give the 3D printout using the separate software, it will create that 3D particle, 3D object. මේ 3D object එකක් print කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට 3D printers. ඒකට දැන් මේවා පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔය එක devices වලට ඕන කරන wheels, ඊට පස්සේ ඇතුළේ engine වල කොටස්,
ඒතර මේ වගේ දේවල් හදද්දි මේ 3D printers දැන් භාවිතා වෙනවා. Then children, VR boxes, I think you have seen those virtual reality headsets. This is also some kind of output device which we use to simulate some games and videos, movies, right? These VR boxes are in use. So those are the visual output devices and printers. Then children, we have sound devices. We have speakers, headphones, and earphones, hands-frees. So those are output devices, right? So we have come to the end of our lesson. දරුවනේ අපි අද අපේ පාඩමේ අවසානට අවිල්ලා ඉන්නේ. අපි කතා කරේ computer hardware ගැන from in these two sessions. Sessions දෙකකින් අපි කතා කරේ hardware ගැන. So there are 5 main components: input devices, output devices, memory devices, storage devices, and CPU, central processing unit. So we discuss about all 5 components. So do you have anything to ask regarding those? අපි දර deeply කතා කරා ගොඩක් CPU එක ගැන, memory එක ගැන. දොර ඔයාලගේ පැත්තේ වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න videos කොහොමද memory එක connect කරන්නේ, කොහොමද CPU එක connect කරන්නේ. So you can watch those videos and see. Now you know what are the parts, what are the components. So then you can see how they're going to mount in the motherboard. Again, if you have a computer, old one, you can just use that to, you can remove parts from one by one and you can see what are the available components. ඔයාලා පාරණ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් චුට්ටක් ගලවලා කරලා බලන්න මොනවද මේ තියෙන කොටස් කොහොමද හයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Again, before removing those parts, just watch videos because in different computers, the method of fixing them is different. Computer and computer එකට අපි මේවා හයි කරන විදිහ ගලවන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අදාළ මොඩල් එකෙන් සර්ච් කරලා වීඩියෝ එකක් බලන්න කොහොමද මේක ගලවන්න තියෙන්නේ, කොහොමද හයි කරන්න තියෙන්නේ කියන එක. So that is up to you. හරි. එතන අපේ මේ lesson එක අදින් ඉවරයි. Again, if you have any questions, you can raise now. Right. Okay, then everyone, let's stop from here. අපි මෙතනින් නවත්තමු දරුවනේ එහෙනම්. So thank you for your participation. Have a nice evening. Goodbye everyone.